Buondì, buondì. Sto sistemando delle cose e iniziamo subito. È un po' un casino oggi, però vediamo di provare a fare qualcosa. Lo vedo difficile, però c'è The Witcher oggi. Ecco qua. Togli. Aspetta, dovrebbe comparire comunque, penso. Sa che... Sì, c'è anche la scena di The Witcher, quindi... Dovrebbe comparire in automatico, credo, appena il gioco si carica. Quindi intanto iniziamo, facciamo cose e... Quindi adesso controllo dal telefono se va. Perché se no devo altabbare un attimo X-Men fuori dal menu. Allora, quello che dovevo fare oggi è effettivamente una piccola cosa. Devo spiegarvi che è successo la volta scorsa. Sì, ok, funziona, perfetto. Così almeno non c'è bisogno che c'è la transizione a schermo, a cattura schermo, ma c'è solo il gioco. Che è molto buona come cosa. Ero a un autosave. Vediamo se non ricordo male. E comunque sia ci saranno delle choices che abbiamo già fatto. E adesso che effettivamente sono nel menu, dovrei vedere cosa ho combinato, dato che l'ultimo salvataggio era un autosave. Ah, allora, un secondo che sistema. Però, quello che vi devo spiegare è perché sono in combattimento contro il regicida. Allora, togliamo un attimo la musica. Il concetto è... Quello che è successo effettivamente nella live scorsa è che avevamo completato delle side quest. Avevo completato i contratti dei Necker, dell'Endriaghe, la side quest del troll e avevo iniziato a fare delle cose. Ho affrontato il Keiran, l'ho ucciso, fighissima la fight d'altronde comunque, e l'ho rifatta sbloccando anche l'achievement del tentacolo tagliato usando la trappola del Kairan, che mi scordo sempre di fare. Perché ci sono dei prompt che non te li mette il gioco. Tipo, ehi, hai trovato i materiali? Non è che ti dice crea la trappola. Che anche se c'è per un po' c'è la quest, createla. Però quando effettivamente devi andare non ti dice nulla, quindi te lo devi ricordare tu. Io me lo scordavo sempre e non mi scordavo anche di usarla quella trappola. Quindi ho dovuto rifare. Perché l'ho voluto, non perché altro. L'avevo già battuto. Rifare, ricaricare il salvataggio e tutto, non c'è voluto niente. E poi fa anche figo fare un achievement e tutto. Ha sconfitto il Keiran. Abbiamo dovuto parlare. Dobbiamo fare delle cose parlando con Yorvet. E Yorvet ha il regicida. Che si scopre essere. Scopre avere un nome ed è Leto. Come effettivamente vedrete adesso mentre lo combattiamo questo simpatico testone pelato. Lui è il boss del capitolo del primo atto, il boss umano. Ci sono sempre un boss umano, un boss mostro e quella è la parte grossa. Li conoscete perché hanno delle barre vitali da boss, proprio. Quello del mostro è stato il Keiran nell'atto 1 e ora c'è Leto. Nell'atto 2 vedremo cosa ci riserverà il futuro. Considerando che ci sono delle pesanti scelte e una che ho fatto è stata in una cutscene precedente a questa, nel quale ho dato la spada a Yorvet perché alla fin dei conti capisco la situazione in cui si trovano e un po' è comprensibile, ma allo stesso tempo effettivamente Geralt è sempre stato dalla parte dei non umani, quindi ci ha avuto quel senso, insomma, la cosa quella cosa. Però adesso abbiamo il confronto con Leto e lo dobbiamo sconfiggere, solo che è una boss fight molto difficile. Why do you hound me?
They think I killed Voltaire. It's your own fault for playing soldier boy. Ah, non ho pozioni. Allora, facciamo una cosa molto furba. Come vedete io feci quick save qui. Torniamo qua. Ve lo spiego un attimo adesso, rivedrete effettivamente la cutscene, la scena e tutto. E ve la mostro. Però devo fare una cosa diversa, che è buffarmi. We're here. Right, exactly. I last fought. I know. Wait. What are you? Vedi? Gli spieghiamo che dobbiamo affrontare un Aracas. Dio ragazzi. Madò. Statterà. Cioè, sta andando molto lento. Ecco, lo devo affrontare qui. Farò meditazione. Alchimia. Per elisir. Abbiamo da bere un po' di elisir. Rondine, come sempre, per avere la rigenerazione della cura. Ma allo stesso tempo filtro di peltri per potenziarmi i segni. Perché? Ve lo spiego molto semplicemente. Spammeremo contro l'Eto, sì, Igni. Per quanto è potente abbiamo bisogno di gesti di punti di forti lì. Alchimia. Per ora non dobbiamo craftare niente. Ah, ovviamente con la spada d'argento utilizziamo unguento anti-insettoidi. No, anzi, facciamo semplicemente cote. Aspetta che la cote è sparita. Ecco qua l'altra. This is the place the elves mentioned. That thing approaching us is no elf. Eccolo qua. To you, Geralt. Monsters are not my speciality. Porca puttana. Mi ha massacrato. Un attimo allora che... This is the place the elves mentioned. Volevo un attimo fare così, tutto al volo, e controllare se va bene con la chat. A posto. Perfetto. That thing approaching us is no elf. I'll leave it to you, Geralt. Monsters are not my specialty. Cazzo, mi ha avvelenato. Dai, dai, dai. Allontaniamoci. No, no, quasi morto. L'ha ammazzato Zoltan. Grande Zoltan. A lovely What do you want? Let Zoltan go, Yorvith. You have me. I have you both. A witcher apparently seeking an ugly death, and a dwarven traitor spitting on the honor of his folk. You know what I spit on, you divot? On you, bloody squirts, riffraff, killing Innocent men. I want the Kingslayer, Letho, the man whose crimes I'm accused of.
If you hadn't become Foltest's lackey, you wouldn't have been there when he was murdered. Do you really expect me to betray a useful ally? Letho betrayed you. Eh sì, He wanted to make a deal with your comrade Kieran. è quel Kieran senso. Ep Esnilin is dead. 2 weeks ago, his warriors were ambushed and killed. You should invent better lies. He's on the barge, wounded but alive. He turned sì, è Letho chiata. down, and his unit paid the ultimate price. If you speak the truth, Letho will die. But words alone are not enough. Eh beh. Quello che dobbiamo fare è cercare di convincerlo. You attack and murder the... That's no life. So the hired assassin turned out... It's his word. For now. Why do you... He did what had to be done. You still trust this assassin? You may be lying. If I'm lying... We'll investigate it for his... We shall see sì. how Letho... Where is... E cerchiamo Leto. The ruins of Kelmawed. My unit... Why did you want for... He might have appeared charming, but he was like old La dwarf. cosa ancora But his dei death has Scorpion. more significance. We need to go. Andiamo che ho i buff. Dovrei averceli ancora. We need a ruse. Quello che dice praticamente I'd serve un piano, lo Conquer- dobbiamo fingere che abbiamo catturato lui. Exactly. Be Sì, careful, ok, Letho buff was ancora per incredibly 10 quick. minuti. Vedete, dobbiamo fingere che il Geralt ha catturato coso. Ci sono però gli uomini di Jorvet dalla sua. E... poi la cutscene prosegue. Who you really? I'm sick of that... So it's true. I am Letho of Gullet. Joke's over. Leto di Unbut... Guleta. Who are you really? I'm sick. So I am. Kieran Ep Esnilin told... Even if I do, Bleda dwal. E vedi? Tell me who you're working for, and... we work for ours. We... Per noi. The King's. Demavend, Foltest? Who else? Who the hell are you? Eh We've sì, met, Geralt. Do you remember? non se lo ricorda. No. I'll never forget it. You saved my life. White Wolf. Abbiamo salvato We la sua fought side vita. by side. Now we'll cross blades. This wouldn't be necessary if I'd killed Jorveth first. Surret and orcs will drown in their own blood. Servite Oaks. Oh, I don't think so. My man. E ora vuole ucciderci entrambi. Seret and... Kingslayers, the Scoia'tael are assisting in the Pontar Valley. Nella in valle Upper del Edirne. Pontar nell'Edirne superiore. You killed... You're the only one who saw it happen. You'll do the answer. Qual è il I suo wondered legame? what a human would... My enemy's enemy is the La Scoia'tael classica and my la brothers classica in cosa. I don't see any other way. Enough of this farce. Vedrai! Consegni la spada al coso. Die! E loro due combattono. E ora abbiamo lo scontro contro... Why do you hound me? They think I killed Foltest. It's your own fault for playing Come soldier vedete adesso boy. gli fanno molti più danni. E si è messo i... Finché non togliamo Gwen da lui non si può fare molto. Aia. Ancora Gwen. Bisogna stargli a mid-range. Finché non si rimuove da qua. Ok.
Why would a witcher kill kings? I'm a witcher no more. That was Come non long è più ago. un witch? So you're a hired thug now. Congratulations. Adesso è diventato un sicario a pagamento, perfetto, grande Leto. Ti sei dimostrato essere degno della legacy, della eredità dei witch. Ok, gli abbiamo inflitto un po' di danni. Ok. Che altro vedete? La rottura e lo scontro con Strange. Quando li stiamo ravvicinati. Ha perso il quarto della vita. Cazzo no. Au. Aia. Non devo esagerare. Ora è un terzo. Quasi. Stiamo recuperando gli acquisiti. Ok. Il recupero della vita è basso, è quello il problema. Bisogna baifarlo nell'utilizzo dei segni. Bisogna stare il più lontano possibile. Quanti dura 10 secondi più o meno. Ok, quasi metà vita. Porca puttana. Ok, è a metà vita. Quasi. Should have surrendered when you could. You fight well. The muscles remember. One thing the Wild Hunt couldn't take from you. La caccia selvaggia. Gli scontri sono finissimi ragazzi. A witcher and a few elves are enough to kill a king? Però la You've stessa. no idea how many people were eager to help us. You really think they will all keep quiet? Yorveth's time is running out. The others will be judged and condemned for sowing chaos. Per quale So, caos? why? You were one of us, Geralt. You saved us. Now we're even. Ah, non mi Your uccide per witch is quello. good with magic. Think she'll be able to teleport me to Edirn? If she L'Edirn? behaves, I won't harm her. I'll find you. See you in Edirn, then. Mi fa comunque il culo, però non posso farci niente. È più potente di me con i segni. Where's Roach? We killed a few of his men. The rest ran. Is Letho dead? On his way to Flotsam. How do you know? He wants to find Triss. Kill him. Before he contacts the others. You shouldn't have trusted a Dwan. Let's go. We can't go there, Geralt. The garrison. Of course. I forgot what kind of warriors you are. Nest beh. Tedder, Gwynblade. Good luck. Bene. Come vedete, ha perso la spada e le bombe. Però qua c'è una bella uno scrigno del tesoro molto intrigante, con pugnali. Infatti, vediamo di equipaggiarli. Arma a distanza, pugnale d'argento bilanciato. È andata molto bene. Pensavo andasse peggio, però ce l'abbiamo fatta.
Di solito quella fight è bastardissima, perché il gioco in generale è difficile. O almeno forse sarò io che lo gioco a difficile. Però ehi, mi piace quando un gioco ti mette sotto impegno. Il problema è che con questa scelta che abbiamo fatto, ovvero che, ehi, Jorvet gli abbiamo dato l'arma, il nostro caro amico, abbiamo fatto la nostra scelta principale del gioco. E per scelta principale intendo... Figa, il gioco cambia tantissimo. Le scelte in questo gioco hanno una pesantissima importanza ed è una figata. Ma perché l'esperienza è lineare ed handcrafted, è fatta... cioè è tutta... È come se fosse un tessuto ricamato a mano. È quella la potenza delle scelte di The Witcher, perché loro hanno pensato: ehi, ma se tu vai con quel tizio tu fai delle cose, ma se tu vai con quell'altro tizio tu ne vai a fare altre. Ed è così, continua ad escalation. Quello è il figo. Il fatto che tu la trama si spacca in due, e ancora di più poi nell'atto 3. È una figata pazzesca. È quello che è incredibile di The Witcher 2 da un punto di vista narrativo lineare. The Witcher 3 riesce a farlo da un punto di vista narrativo open world, ma ha meno potenza, soprattutto perché essendo un open world non ti può privare di accesso di aree o fare cose del genere. E quello è pesante. Ma noi abbiamo una cosa molto importante da fare, che è questa: seguire la nostra strada. E soprattutto... Finally, we'll show the non-human rabble their place. Oh, cazzo. Stanno picchiando. The vultures. We were too good to you. Fattened yourselves on our toil. La città è nel campo. Look, lads, another fruit. What do you want? Disperse. Go home. Huh? Grab a pitch. Ok, allora... Come ha tolto Arivia anni fa. Dobbiamo intervenire dopo, forse. Dobbiamo fermare la città che è nel... La città è nel caos. Ah no. La città è nel panico. Welcome. The gods have no love Thanks, for Witcher. your kind. If not for you, I'd be a dead dwarf. Hide. The humans have gone mad. Esatto. Abbiamo salvato lui. Yeah. The gods have no love for your kind. Sì, diciamo che gli umani della città sono impazziti. Quick! They're really showing those. What's the hurry? Bisogna salvare i cittadini. Vediamo di salvare più non umani possibili. Abbiamo salvato il lì. Dobbiamo muoverci. La situazione è critica. Come
vedete il quartiere è praticamente in fiamme. Just be quiet. That's just bollocks. Non c'è nessuno. Dobbiamo fare il nostro possibile per salvare i cittadini. Però non ne trovo, a parte quello lì che avevo presente. Don't know that I've the strength to work today. Not a very nice day. Non è una buona giornata. Beh direi! Beh direi, la città è in fiamme. È in fiamme. Dobbiamo raggiungere la taverna e salvare Tris. La vuole rapire Leto. You're killing innocents! Innocents? Who was it that slaughtered our lads in the forest? Stinking non-humans. Begone, shitty fiddler, or we'll slit your throat too. No, Dandelion, Dandelion. Margot. Margot lavorava con gli Scoia'tael e tutto. Quella è anche la cosa. E la sua amica Effa è morta. O sta male, almeno da quel che si vede lì. Abbiamo poco tempo, raggiunto. Intanto ho fatto questa lunga diversion. Ho fatto fuori gli umani impazziti. Ma ora insieme. Geralt! And now, good people, return to your homes before you taste a... So what'll it be, innkeeper? They killed my son. Damned elves. Your son fought the Scoia'tael. They killed him. It's one and the same. You'd best calm down if you want to live to sire another son. What do you say? You'll meet your match one day, freak. Consider L'abbiamo yourselves intimidato. lucky, elven scum. But one day... come on, folks. Abbiamo evitato che ne morisse. Thank you, Gwynblade. We'd be dead if not for you. The sooner we flee, the better. Take care. Who opened the gates of hell? I don't have any proof, but my coin's on Laredo. Rulers are always looking for a way to Eh cover sì, them. è successo il This puttanaio town più will never grande. be the same. A time of disdain has come. How did the rioting start? They say it's revenge for those soldiers who died following Roach. But they were just thugs on Laredo's pay. Almost no one misses them. Spontaneous riot my ass. Laredo's staying out of it, keeping his hands clean. But his thugs are inciting the mob. I've seen several soldiers in civilian garb leading it. But you won't find any proof against the Commandant. I don't intend to. Soldati in borghese. Why don't the guards do anything? Why would they? The squirrels slaughtered their cronies, and Laredo hasn't given them any orders. We need to find Triss. Last I saw her, she was on her way to meet Sheila in her rented quarters at the inn. I told Triss Let's go. I was lucky enough to get the key to Sheila's nest. Incidentally, for a big woman... Come on! Dobbiamo raggiungere la stanza di Sciala. Ma prima voglio scendere. Controllare com'è la situazione qui sotto. Wanna dance, White Teddy? E quello è morto. Rendetevi conto del puttanaio che è diventato Flotsam. Questo perché è normale quando ci sono... Cioè, la gente è frustrata e sta male, cose. Tende a cercare un capro espiatorio. E poi i rapporti tra le razze nel mondo di The Witcher sono sempre tesi. Già nell'1 avevamo visto come hanno portato alla rivolta di Vizima nello scontro di Scoia'tael contro l'ordine della Rosa Fiammeggiante. E di come effettivamente ciò
I've walked into a slaughterhouse. I just hope Triss is alright. Non posso lasciarlo Death to morire. non-humans! Non posso che non intervenire. What sort of freak is that? It's that sorcerer. Go to your homes, now. Oh, what? You'll enchant us all. Get the... No. Sono morti. Due minuti indietro, andiamo. Hai dovuto fare Come un on. save. I've walked into a slaughterhouse. Bene. Quick save. Death to the... What's... It's that... Leave them alone. They've done you no harm. Oh, what? I just about felt the blades chill between my ribs. You've done them no harm. Why are they so... Ok, li abbiamo salvati. I nani sono vivi. Li abbiamo salvati. Questo sarà molto buono per noi. Però noi dobbiamo salire. La situazione è critica. Cioè, alla fine, nella realtà, usano numeri effettivamente giusti per le cose. Got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. Not good. È cascato a terra. Don't just stand there. We need to look for clues. Sì, dobbiamo trovare gli indizi. Sheila's bodyguard. His Ah, neck's broken. No wounds. So that's not his blood. Triss enters, breaks the guard's neck, then wounds herself? That's stupid. ci deve essere qualcos'altro. What a mess. Somebody had a good time in here. Trashed everything. I don't get it. Someone else had to be here. Sì, A ci lot deve of essere blood. qualcun Too altro. much. Ci sono altre tracce. Una Dandelion, nota. look. What is it? C'è il A buco. peephole. Someone might have been spying. The brothel's behind that wall. Maybe the madam saw what happened. Let's go. Sì. Dobbiamo andare alla stanza accanto praticamente, che ci siamo passati prima. Dai, su. Margot. Come back later. We're closed. They've killed one of my girls. It's Derai, Geralt. That was her room. What happened? She had a client at the time? No, she was with me. What are you looking at? I was consoling her. I was hoping you knew what happened in the next sì. room. I noticed a peephole. Dobbiamo vedere la But if cosa you were qui, busy, chiara e tonda. We were, until we heard voices beyond the wall. Sheila normally cast spells that blocked both sight and sound, but there was nothing like that this time. Ah, non we l'ha started fatto. peeping. Me first. I saw that redhead, Triss Merigold, and Cedric, our Cedric? drunkard ex-squirrel. The redhead approached the magic mirror and said, let's see who our Ice Queen's been talking to recently. She meant Sheila. Even I figured that out. She waved her hands, shouted an incantation, and a man appeared in the room, Un uomo? mighty ugly.
Derai was so scared, she squealed. When I finally got Derai out of the way, a different figure was in the room. A woman Triss Philippa. called Philippa. Greetings, Philippa. No. Triss, you're looking nice. Oh. Questa donna. Why are you using Sheila's megascope? I can't believe she approved it. That's like using her toothbrush. Sheila's oblivious to it. E adesso siamo Triss. It's a delicate matter. We need someone at Henselt's court, but he hates sorceresses. Quando io... I know. Ah, Henselt's only son died in a hunting accident 3 years ago. The king has failed to sire more offspring, in spite of trying incessantly. Sheila claims she can heal the king's faulty apparatus, but needs very rare ingredients. ah. Which she intends to harvest from the Cairn. Exactly. This way a sorceress will have the king's ear again. Ah. That's all I know, really. Chi è Dandelion, Filippa? any idea who Philippa is? Philippa Eilhart, sorceress counselor to King Radovid Ah, è of la Verdun, consigliera di a Radovid. grand mistress of the world's most fetid cuisine, politics. She's amoral in a crystalline way, so devoid of conscience that she's a phenomenon. Rumor Aia. is she's out of favor at the Redanian court, which if true, she probably arranged herself in order to leave the capital. Che è successo poi? What happened to Triss? I don't know. I already told you about the only conversation I heard. Just before those murderers came. They kicked me and stabbed Derai. But I heard fighting from the other room. The sorceress was screaming. When the murderers Aia. left, searching for other victims, I peered outside. Thought I saw Cedric sneaking through the alleys towards the Cedric forest. ferito? He was staggering. Thank you, Margot. I owe you. Witcher, wait. Give this to Yorveth. A letter? The names of Derai's killers. He'll understand. Ah. You're spying for Yorveth? I help him from time to time. Just give him the Nonostante letter. lei sia I'll umana, try, comunque but I aiuta can't la loro promise causa. anything. Dandelion, wait here for me. I'm going to find Cedric. Ok, almeno Cedric's così blood. magari I just need Dandelion. to follow it. Almeno così possiamo aiutarlo. Forse Gatto in effetti potrebbe aiutare. Alla fine non serve molto usare l'abilità. Vedete, Gatto non è fondamentale, però aiuta, dato che chi mostra meglio le cose. E anche possiamo semplicemente guardare per terra, cosa molto anche più semplice. Se ci sono qualcosa, se ci sono cose o problemi, ragazzi, io Cedric, where are you? Take care of vi yourself. sento e tutto. Però la chat magari non me lo fa leggere. Però F5. Io mentre resetto la dashboard del telefono, così almeno vi posso leggere tutto il tempo. Non riesco a trovare le tracce di... È da qualche parte nella foresta, però non so dove. Ah sì, usiamo Gatto ogni tanto per fare le cose più facili. Le cote stanno per finire presto. Beh. Ah, ecco, devo andare di qua. Almeno così è un po' più chiara la cosa. Ah, ecco, vedete? Le tracce sono visibili. Ben visibili.
sanguinante. Molto sangue. Però è di qua. A human. Gotta go back, find that trail again. Non è di qua. Dove è di qua? He's bleeding heavily. I need to find him quick. He's slowed down, getting weaker. He can't be far. The Scoia'tael are frustrated. This guy won't help me find Cedric. Merda, non è lì. Però è di qua. Eccolo, sai. Headmill, Gwynblade. I no longer feel the pain. Always wanted to die among trees. Ehi! Cedric, what happened? Triss asked me for help. I killed the Dwan guarding the door, and we broke in. Again, I killed a Dwan. I know. Where's Triss? A Witcher came in, attacked us. I tried to protect Triss. L'ha già presa. He was fast. Too fast for me. Dobbiamo He salvarla. hit Triss before she could cast a spell. He knew how to fight a sorceress. Then he ordered her to activate the megascope. He needed to get to Eddern, near the dwarven town of Vergen. Triss said it was madness, but she didn't have the coordinate. Then I passed out. Why, Cedric? Why did you get involved? Why did you? Sometimes Touché. we must. Have I told you about my visions? But now I see clearly. You need to regain your memory. Only then will you understand who's killing Crowned Dwan. and Lui aveva why. visioni. How can I get it E per back? quello non In voleva tenere. Eddern. In a place tainted with dark magic. Where ghosts of the fallen will fight a great battle. Save their souls, and your memory will return. E Cedric ci lascia. Nell'Edirn, in un luogo oscuro dove c'è stata una grande battaglia. What's happening? Ah no, In the no, no. forest. I feel a presence. Gli animali. They come to bid you farewell. My forest. Our fame. E se ne va via Cedric. Farewell. La foresta intera l'ha salutato a Cedric. Doveva essere importante per loro. D'altronde è stato il ranger per anni qui. Geralt, where have you been? The Kingslayer, damn it. I almost had him. He fled. Teleported to Eddern. È What? nell'Edirn. How? Dobbiamo He forced raggiungerlo. Triss to cast the spell. Shit. Roach sent me to find you. We're setting off. He's learned something new. The Scoia'tael are also up to something big. Che vogliono fare gli Scoia'tael? What are the Scoia'tael planning? They want to storm the barge and they need your help. When did you join the Scoia'tael? Ecco la vera big choice. It's not like that. They're taking the prisoners to Drakenburg. Oh, A special cazzo. prison for non-humans. Bloody monument to human hatred. Che vuole fare invece Roach? What's Roach planning? He went off on Laredo, so it must concern the Commandant. It's something important. Devo parlare con entrambi allora. I'll talk to them. Maybe Roach or the Scoia'tael can finally be useful. Gli Scoia'tael sono abbastanza bravi e sono in grado effettivamente... Ha un bivio, Scoia'tael. Sì. Ricordi dimenticati assassini del re. Geralt era di fronte a un bivio. Doveva salvare Triss, ma non poteva farcela da solo. Il Witcher ha bisogno di aiuto. Poteva chiedere aiuto a Jorvet o a Vernon. Quindi dovevo scegliere. Forse Jorvet? Che ne dite?
Io voglio fare Yorvet Run perché c'ha delle cose molto fighe. A questo punto del gioco dovete fare la big choice. Come vedete, danni di trappole e bombe molto più alti così. Effetti delle sostanze mutagene e degli unguenti. Allora, questo perché voglio l'instant kill 3%. E sblocchiamo la modalità mutante. Parliamo con Yorvet. Qui farò un salvataggio importante, così almeno se volete... Cioè, da questo punto in poi della storia, la trama si spacca in due e anche il gameplay si spacca in due. È una cosa, ripeto, bellissima di The Witcher 2, che è unico nel suo genere per queste cose. Proprio il gameplay si spacca in due, le aree che visiti si spaccano in due. L'atto 2 è fantastico di sto gioco, infatti, perché proprio si sente il peso delle tue scelte nel gameplay. È questo che l'ha reso unico. Però vi mostrerò Yorvet Run e credo che alla fine dei conti lui è sempre stato pro non umano. Yorveth awaits you. Do on. Infatti ci sta Zoltan. Be sure to speak to Yorveth, Geralt. Where is he? He forced Triss to teleport them both to Edirn. No. Lui no. The Scoia'tael in Edirn will pay for my stupidity with their lives. Elias, ready the unit to march. You'll leave immediately. Loro hanno altre informazioni anche sugli altri. Why Upper Edirn? The Pontar Valley is a juicy piece of meat beset by hounds. Eh sì. The Scoia'tael bite hardest. It's our land. Our forefathers' land. I'm no bandit, Gwynblade. I lead a great army. Ah, davvero? It sounds like you want to establish an elven state. There is already an elven state. Dol Blathana. Francesca Findabair rules there. È vero. Rules. She merely carries out Nilfgaardian orders. We want a truly free state, where an elf could visit a human inn. A land where humans could enter the forest without fear. Vuoi essere re? And you plan to be king? King Yorveth I? I've already told you. I know the head the crown would fit. We merely have to place it there. Whose head is it? E chi sarebbe? One who believes in integrity, honesty, and honor. A person who won't sell out to Nilfgaard for a few florins. A woman named Saskia. Saskia? Is she your fiancée? Don't mock me, Gwynblade. It sounds like she's more important to you. Not just a woman whose head would fit the crown. You'll understand once you meet her. Soon the whole world will hear of the Virgin of Edirn. A woman blessed with extraordinary courage. Has she proven her courage, or is that just talk? She defeated a dragon. Ah! Ha sconfitto un drago, Saskia. You said you're going to Vergen. True. Why go to a dwarven town? Henselt and his army have pitched camp on the right riverbank. The Virgin and a sorceress gather reinforcements to defend Edirn. Aha. Which sorceress? Philippa Eilhart. Saskia e What's a Filippa. Redanian sorceress doing in Edirn? Only she can reveal that. Quindi dobbiamo parlare con Saskia. What does the leader of an army expect of me? That you accompany me to Edirn. Perhaps you'll find your sorceress there. You'll certainly find someone who will soon change the balance of... There was a massacre in Flotsam. The streets run red with your brethren's blood. I know. That's why I need your help. You want me to murder humans at your side? I wish death upon every one of those Dwan. È un viaggio di 2 giorni a piedi. That's 2 days' travel on foot. You'll never make it in time. I have a plan. What plan? First, you must agree to help us. I need to know more before I... No, Vatgern. You help me with Leth. We may both be pursuing the same son of a bitch, but I haven't forgot. Make your choice now. Allora, ok. Count me in. We'll get Letho together. Excellent. We've no time to lose. We need to capture the prison barge. You want to enter a town where they're massacring elves? Take back what I said. You're not grandiose. You're mad. My mother claimed likewise. Che simpaticone. Attacchiamo la chiatta.
come vedete ha un bivio Scoia'tael. Il fatto di aver sceso coso automaticamente implica che tu non farai l'altra missione. Visto? Ha un bivio Vernon Roach. Eh sì, abbiamo scelto di lavorare per Jorvet. Lui avrà sicuramente più informazioni sui regicidi che hanno lavorato con gli Scoia'tael. E dato che avremmo il loro supporto, è meglio invece di avere Scoia'tael contro Vernon Roach. Invece non c'è mai stata una grossa adesione, insomma. Sì, lavori, ma è comunque un tipo abbastanza... E poi comunque sia il rapporto con i non umani. Zoltan avrebbe preferito. È tutto. Per cui ora dobbiamo dirigerci alla prigione galleggiante per raggiungere la chiatta. Ma per farlo bisogna incontrare gli Scoia'tael fuori dalla città, che si trovano verso nord. No, la bussola è lì, quindi verso nord-ovest. Ecco gli Scoia'tael pronti. I'm here. At last. The trading post is in turmoil. You sure this is a good idea? We'll not enter the town. We'll divide the unit. Take my best scout and attack from the harbor. I'll sail downriver with the others. Most of the guards should be at the trading post. So we're benefiting from the massacre? Not the way I'd put it, but yes. Right. The harbor could still be dangerous. What did you expect, a tea party? It's not that. We should trick them, as we did Letho. We can't expect any support in the harbor. But most of the guards are at the trading post. There's only a handful to deal with on the barge. Fine. They'll be dead before they can reach for their swords. Then we can signal the others. None will get away this time. Scoia'tael! Brian! Follow me! È ora di fare l'inganno anche qui. Fingiamo che abbiamo preso effettivamente Jorvet sotto custodia. Loro saranno fuori guardie, This is the place. We have to get past the gate. Piece of Lembas. What? Nothing, Dwan. Lead. Anche qui dobbiamo fingerli. Se noi effettivamente andiamo subito all'attacco, ci arriverebbero in massa. Se invece noi gli mentiamo, effettivamente possiamo così raggiungere la chiatta più facilmente. Halt! Who goes there? Ciao, guardia. The Witcher. I've captured an elf. Some catch! That's Jorveth! Loredo'll piss himself with joy! He ordered me to take him to the barge. Ha! We're about to sink that heap. Right here? What? And foul the water? No. We'll drown them downriver. Let's go. Perfetto. Jorveth's been caught. Close the gates tight. I don't want a flea slipping through. Infatti vedete, chiudete I cancelli. Want to hear something funny, Gwynblade? I made life The for these Witcher's Dwan a living hero! hell, yet I've never been here before. Now you see the hell you They've helped to got the create. elf leader! What do you make of it? They see me for the first time as well. Kill Yet I the sense nothing elf! but remorse. Should there be? I suppose not. They wish to watch me die, and I wish to watch them die. Kill the It's elf! the way of things in this world. The other I side see. of the coin. A concept devised by philosophers in Oxenfurt who have never set foot in Flotsam. Oi, where you taking that elf? It's Jorveth. Loredo ordered me to put him on the prison barge. Fuck me, Jorveth himself. The son of a bitch shot me brother. Mind if I settle the score a little? Stand aside. There's no time for that. Why Sì. not? I have orders to take him to the barge. What are you then? An elf lover? You don't have to follow Loredo's orders, but think what'll happen if you don't. Ah, sod it. Probably sì. have me whipped. Persuaso facilmente.
Vedete? Loro barricano l'ingresso alla chiatta, così il resto delle truppe non saprà nemmeno cosa è successo. Did you see that little Duan whore? I like his kind best. Killing them is like pulling weeds. Strangely relaxing. A simple thank you would do. Oh, my manners. Consider yourself my hero. And where might you be going? I'm taking Yorvith to the barge. Laredo's orders. Oh, all right then. Tutti i maggiori soldati delle forze di Lorido sono qua. Sì. Almeno così effettivamente abbiamo sistemato la situazione e la chiatta sarà in svantaggio. Benissimo. Andiamo qua davanti all'ingresso e andiamo. Sì, se vedete che si fa flickering e cose perché ho tabbato. Ogni tanto conviene che lo faccia. I'll take those on the left. You go right. Come il mestolo? Perché il mestolo? Perché ho il mestolo come arma principale? Don't be gullible. I'll beat the shit out of you! Andiamo che abbiamo... manca pochissimo. Più che altro gli autosalvataggi sono legati a cutscene. Poi che ti fa iniziare con il mestolo? Fight like a woman! Don't be gullible. Ok. La chiatta è nel controllo nostro. I knew you'd partner with those hate-mongers mutants. Think yourself a hero, do you? Sail away, and I'll burn these sluts alive! We sail. Our women are prepared to die. But I'm not prepared to let murder happen. I'm going ashore. Geralt non può permettere che muoiano. One.
Dobbiamo sconfiggere Loredo. Don't harm me! Commandant Lorido's gone. Non posso lasciarla morire. You fight like a woman! Raggiungiamo le... dobbiamo salvarli. Non possiamo... dobbiamo evitare che muoiano, possano scappare. Where's Lorido? He's escaped. Gwynblade! Laredo's calling for reinforcements! We must sail! The tower's on fire. We have to jump. Unbind us! Andiamo. Le abbiamo salvate. Non potevamo lasciarle morire. La torre è ormai in fiamme, bruciata. He'll not live long. If the local folk don't hunt him down, someone else will. It's meaningless. You rescued our women. We are indebted. Quello è importante, infatti. Triss will be even. In that case, Tavergan, prepare to set sail! E iniziamo l'atto 2. Did Vernon Roach sail out of here all right? He's fine, if that's what you ask. We met and chatted. Imagine that. I wanted him to know that he was only leaving because I let him do so. Ah, va benissimo. E infatti ecco il dialogo tra loro due. Che si confrontano. Ah, ecco, siamo Jorvet. Defeated by a Dwan. I must be getting old. What now? Consider yourself lucky. Though you deserve torture, I lack the means, so I'll simply lop off I don't regret a thing. impending death. I don't regret that it's you. After so many years, it would be stupid to die from an accidental bolt in the eye. Or worse yet, influenza. Damn! Lucky again, your archers approach. I defeated you once, Jorveth, and I can do it again. Remember that. We shall see about that, friend. We shall see. Unfurl the mainsail! E fu così che lasciammo Consarn. Oi voi. Adesso finiscono queste due cutscene e... Che cazzo che succede? Che succedono ai suoi capelli? This is just the beginning. But you chose the right side, and I'm pleased. I capelli di Geralt sono così. Questo non è che l'inizio, infatti. Ed eccoci qui. The assassin had had his day. Very true. He'd kidnapped Triss Marigold. It seemed like Foltest's life had not been enough.
It seemed like the killer also wanted the monarch's former advisor. There was no time to think. It was time to act. Grabbing Geralt, I embarked on a voyage upriver, deeper into the Pontar Valley. If the elves could be believed, it was there that free folk from all around had assembled beneath Vergen's banners to resist the Kedwenny invader. I should mention the exceptional individuals who made up my fellowship for this important quest. I usually get nervous around Scoia'tael. I see them as scoundrels and murderers and find their presence outright unwanted. But I must admit I was glad to have the help of Yorvith and his infamous bunch, who could prove highly helpful. Helpful? That's not nice. Highly useful, then. Solo dimostrarsi utili, allora. Atto 2. Nell'Edirne superiore, nella valle del Pontar, 2 giorni dopo che è partita, dopo la partenza da Flotsam, c'è un po' di gente. 3,000 men, burned to ashes in minutes. I remember the stillness when the news reached Vengerberg. The palace, the streets, the houses, the entire capital cloaked in silence. The cries were here, every last man. I was somewhere beyond that hill, in the middle of the massacre. What is your intention, Saskia? I intend to stop Eden from being sold. We cannot afford a war with Henselt. We must parley. Don't look like Leave issues of war to me, Prince. Concentrate on King Henselt. Yarpen Zigrin claims he's short-tempered. Provoke him to strike, and we'll negotiate once the battle's won. I still cannot fathom why the nobles betrayed us. Nobili. Spit on the nobles, Prince. They've meant nothing since the day my peasant force scattered them on the Dyffny. I'd a good deity creed, my lord. The girl is a demon incarnate. Firstly, the girl has a name. Secondly, she's the best commander I have. All others have betrayed me. She's a monster. Creve spoke to me in a dream. I saw a snake like she-demon devour your heritage. Cosa? Ma cosa dice? Comunque sia, siamo nel campo di guerra. As you. We have guests. Welcome, Stennis, son of Demavend. I invite you to join us. Greetings, Henselt. You seem at home in Edern. You are here, yet I do not recall inviting you. Felot did so in your stead. I'm here at his behest. I've broken no truces or treaties yet. Yet. Oh, is that so? Mr. Brogan, please escort Count Felot to a secluded spot and remove his troublesome head. Don't you dare, boy. You're no king. Your father. My father is dead. The folk still mourn him while you betray his good name and his country. Your Majesty, I must request your protection. This young man has lost his mind. Take him away. Your Majesty, what of our agreement? I need you no longer, Felot, now Stennis is here. L'ha tradito. E lo hanno catturato. Anyone else wish to object? Wonderful. To the matter at hand, then. Well said. I will show you my hand. I've over 200 armed men encamped nearby, enough to hold the fort for several hours. Another 5,000 battle-hungry lads await on the other bank. What say you to that? There'll be 5,000 dead lads should you move against Vergen. Take time to consider, boy. These are border marches, a mere piece of land. Relinquish it to me and you'll keep your crown. Oppose me and I shall crush you without mercy. Give me Lomark and return to Vengerberg. Vuoi Lomark? Do you know why there are no marquises in Edern? We've no marches to speak of, let alone to share. This is Upper Edern, my fatherland, my subjects. A wolf pup should think twice before growling like a bear. I'll not be intimidated, Henselt. Perhaps. Is it possible you merely play the courageous cockerel, yet deep inside fear eats at your heart? Is one push enough to send you over the edge, or must I push twice? Try me. I tire of this discussion. I have the upper hand and no amount of scintillating talk will change that.
We both know I'll not leave empty-handed. What do you propose? I shall reimburse the cost of this foray and add enough to restore the luster to your palace at Ard Caraig. I'm certain our advisors can resolve the details. That will take a great deal of gold. Peace is priceless. You want peace? Fight for it. I'm not sure I understand. You speak like a ruler, but words will only get you so far. Aha. You carry a sword, wear armor, and talk like a warrior. Now prove you are one. I challenge you to a duel, here and now, before these folk on the god. Upper Eden shall belong to the victor. Ready? Begin when you will. Blood! Perfetto. Duello. Opposing one another in a chivalrous duel shall be Henselt of Ard Caraig, King of Kedwin, Sovereign of Cairngorm and Malior, last of the line of the Unicorn, and Prince Stennis, son of King Demavend III of Edirn, lawful heir to the Edirnian throne. Gentlemen, begin. Draw your sword. Ma lui non ha neanche l'armatura. Sconfitto. Si sono feriti entrambi. Stop in the name of Kriv, Freyr and Melitele! Ma Henselt? Sì, spappola il cranio. E Henselt col sangue che ha fatto l'ha messo in quella pietra. E... beh, diciamo che non è andata molto bene. Henselt ha fatto qualcosa di molto brutto. Ma nel mentre, Geralt e i nostri sono arrivati. L'atto 2 è molto più breve, conciso e diretto di azione rispetto all'1 che è dispersiva la mappa. La mappa del By lato the 2 è milk migliore. of Mother Creatrix's tits, Geralt of Rivia, and of the best company to boot. Yarpen Zigrin. Yarpen. Sono tutti buoni amici. It's been years, you old prick. It's great to see you in good Se health. conoscete i libri saprete chi è. Io non l'ho presente quindi. Geralt, staring as if you've seen a ghost. Muster up a hug for an old friend. Geralt's head's not exactly on straight. Ha! Meaning you truly did in Foltest. Fine by me. Foltest was a ploughing niggard and a niggardly plougher. You did right, Geralt. Not the point. Geralt's lost his memory. And I didn't kill Foltest. Right, right. What's the difference? Someone did. Well, we've bigger problems now. Che abbiamo di problemi. Where's Saskia? Oh, aye. Why is this butcher here? Abbiamo una brutta I've come with 100 situazione. archers, the best in the world. We're here to aid your cause. Well, you'll need to wait. Saskia and Prince Penis, rather Skinnis, went off to parley with Henselt. He and the boys are waiting in case something goes wrong. Ma Geralt lo sente.
The sun's gone dark. Call the sorceress! Il sole si è oscurato. Come, Geralt. La situazione non è buona. C'è un ci sta una brutta situazione nel mezzo. Sta indisferito e con Elset invece tutti gli altri che tentano di fuggire. Sheila, Elset e l'altro mago. E Saskia invece con sta indisferito. Bene, right. Non morti. Molti non morti. Saskia! Dai, come si... Get Saskia! She must not die! Ma magari Bright non morti. Poi mi saltare. E c'è anche un po' di variety delle... Merda, mi sono fatto colpire. Allora, lo trovo sempre perché non si sa mai. Però guarda, poi quando non lo faccio compare qualcosa. Devo ricaricare perché... Ok, Saskia non deve morire. Anche se non sembra, non è quello. Un Draugr. Ok, abbiamo fermato l'orda di Bright e Draugr. Ma nell'alto compare una civetta. E qualcosa è accaduto. Ah, polverizzato i Bright. Gatto ha preso una bruttissima ferita. Philippa, she'll show us the way. Yorbith, you've got some explaining to do. Why, eloquence, blood, rage. Silver harms them. I'll cover you. Marty, help me! Shut up, one. Come prima. Lei con il... come maga che ha il controllo della cosa.
passare però sicuramente. No? Posso? Si erano buggati, ecco. Calcolo autokill ha subito tutti il gruppo. Tanto alla fine li one shot da tutti. Però notate che c'è un campo di battaglia enorme. La scia di morti. Dobbiamo portare. Quello che va fatto praticamente è uccidere le falce. Il resto fa da solo. C'è qualcosa di molto fottuto in questo posto. Di veramente molto fottuto. Se c'è un intero campo di battaglia, anzi un vecchio campo di battaglia, pieno di bravo. Guardate, ci stanno resti di soldati. Lo potete pure vedere qui. Right dell'Eddie. Soldati qui da combattere. E qualcun altro? Kenwen? Probabilmente. Guardate come funziona la telecamera, una delle cose buone, un'altra cosa che non la più. Il fatto che la telecamera quando non c'è il combattimento la immagine più cinematografica. Ora automaticamente vedrai. Perfetto. Siamo quasi arrivati, dobbiamo superare il campo di battaglia. Perfetto. Ed è così che all'ultimo scontro siamo arrivati a... E poi quasi morto. Con uno di vita letteralmente. Lo vedo il passaggio.
quindi potrete intuire qual è il circolo anche in questa zona, praticamente, in questo atto. Uno, eliminare il problema non umano e poi risolvere il problema dell'umano. Ecco la nebbia. La nebbia. Abbiamo raggiunto Vergen. Per fortuna la nebbia è stata diradata. Yarpen e Filippa in forma gufo. Eccola. I hate flying through fog. Saskia, are you all right? It's just a flesh wound. You and the Witcher, we owe you our lives. I'm here to protect you. And you, Witcher? I'm after a Kingslayer who kidnapped Triss Merigold. And brought her here? Is this an interrogation? There are warrants on your head in Temeria, Kedwin, and Redania. And I'm responsible for Saskia's safety. That's enough, Philippa. You told me yourself you thought him innocent. Saskia, folk are riled. First the sun went out, then the squirrels arrived, now this fog. It's too much for the common folk. True. Summon all the commanders to the meeting hall. Yorveth, give me some time. I must prepare them for your arrival. Witcher, Philippa, you must be there too. I wish to hear what we can expect from this anomaly and how we might be rid of it. Worry not, Yarpen. The legendary White Wolf and the equally famous Philippa Eilhart should have a remedy for several hundred rabid wraiths. Eh sì, sono tanti. I want to see all commanders in the council chamber. Philippa, that includes you and the Witcher. Cecil, the gates are to remain shut until we're done. You'll answer with your beard if they open for any reason. Aia. Non si può uscire finché non abbiamo fatto questo. Welcome to Vergen, Witcher. I'm Cecil Burden, the alderman. Geralt of Rivia. We've got a spare room at the inn. It's not much, but at least you'll have a roof over your head and a solid bed neath your ass. Thanks, I could use that. Scalen, show Master Geralt to his quarters, and visit Reverend Alkin's chambers on your way back to inform everyone that he has departed. That is, that he died a hero, slain by the invaders. Exactly. You see, Master Witcher? He's young but clever. We'll make a real dwarf out of him yet. Ci sono più nani qui per la un'altra cosa. Allora, seguiamo Scalen e partecipiamo. Visto? Si è sbloccato Braccio di Ferro nella nuova zona. E Consiglio di Guerra. Ma anche dadi, penso. E crashato. Grazie, The Witcher. Che sei crashato come un barzelletta cosmica. Senti un po'. Noi riapriamo il gioco. Però è un po'... è un po' bullshit sta cosa. Allora... è un po' bullshit perché io non ho fatto nessun problema. E mi ha crashato di punto in bianco. Io non so che devo fare il giorno d'oggi con sti giochi. I giochi sono bruschi. Ecco, così almeno è a posto. So che dire, insomma, è crashato così, di punto in bianco. Non vuole aprirsi. Cioè, non si vuole aprire. Probabilmente c'è il problema del... sì, sincronizzazione dei dati. Quindi finché non ha sincronizzato i dati non posso giocare. Non posso riaprire il gioco. Il che è una merda, perché io vorrei andare avanti e tagliare adesso che siamo arrivati all'inizio del capitolo dell'atto è un po'... Come sempre io vi ricordo che i Witcher hanno inizio, prologo, poi hanno i vari capitoli, atti, quel che sono, e poi c'è la cosa dell'epilogo. E quindi vi ricordo che quindi ci sarà un epilogo dopo gli eventi degli vari atti principali.
E quello sarà appunto là il finale. E dovrò scegliere anche una seconda serie dopo The Witcher 2. Serie del quale devo decidermi, insomma, perché voglio fare qualcosa di leggero almeno, finché non siamo pronti a The Witcher 3, che sarà quest'estate. Anche qua siamo al 90%. È un bel po'. Qualche achievement? Crea un'armatura dal carapace. Sconfiggi gli avversari dell'arena. Lo dovrò fare. Seduci verso. Contrattacchi di fila. Devo fare quell'altra strada che non ho fatto. Guadagna Oren. Tieni 5 numeri uguali ai dadi. Fa poker è un po' difficile. Avvia il gioco. Lo so ragazzi, scusatemi, ma ci sono stati sti problemi tecnici, non so che fare. È crashato di punto in bianco mentre ero lì. Poi finisci il gioco folle, non esageriamo. Uccisore di troll. Dai, perché dovrei? Dovrei essere un gran stronzo. È un peccato che ho dovuto tagliare la prima parte del coso, come si chiama? La parte precedente, volevo dire, della serie, la live scorsa. Perché ha deciso così. Vedete adesso che ci sta una nuova immagine iniziale. Una nuova sequenza, vedete, filmata iniziale. Col gioco che è crashato adesso. E poi nel modo più strano possibile. Come se avessi Alt F4. Poi inoltre guardate quanto è figa la hall. Cioè l'intera Vergen è veramente bella. L'unica quest fallita è un bivio. Visto? Entriamo nella... Potete anche vedere dove si trovano gli NPC. Adesso dovrebbe aprire la porta. Ecco Scalen. Ah, sta aspettando me. Questa è la taverna di Vergen. Another one. You let one human in and in no time you've got a swarm. Adesso dobbiamo I seguire. heard human women would only set one freak bigger than the next. Detto da un nano. Don't be afraid of him. Ci stanno anche lì i combattimenti. Quindi qual è la mia stanza, nano? Ah, non è qui? Almeno se mi dice dov'è la stanza personale. Ci dà proprio una stanza. Ok. Grazie, Schiavo. This shall be your chamber, Witcher. They say Selkirk of Gullet himself slept in this bed before battle. Didn't bring him any luck, but at least he was well rested before he died. Need anything else? Thanks, Galen. Geralt, right. My uncles told me a lot about you. Nice work with those spectres. And Saskia? Well, I wager the gods didn't think you could save her. Your uncle? Cecil. I help him out here and there managing Vergen. Ah, il Cecil. Scaling il burdens, suo my zio. Nice to meet you. Is Cecil your guardian? Aye. Ever since my parents passed on. They took me in, fed me, taught me a profession and how to live, really. How did your parents die? During one of the massacres Demavend arranged for us. Dio sa. And I'd rather not talk of that. Sure, sorry. That sucks. Vuoi combattere? What'll you do when the battle rolls around? I'll be right out front fighting. Uncle Cecil's allowed it. Says I'm an adult. I'm gonna kick some kid when he asks. No fears. Of what? My uncle believes I can do it. And Yarpen taught me how to swing an axe with follow through. I'll smash a few heads. Then go to the tavern and drink till I drop. Giusto. Battles are unpredictable, and this'll be your first.
You'll have to kill, wade through piles of bloody corpses, all the while watching you don't get cut down yourself. Sure you're ready for this? To tell the truth, I'm shitting myself a bit. Straw dummies. That's all I've swung at so far. When I think on what's going to happen here. But, all for one and one for all, right? Just don't tell my uncle, please. He's thrashed me a few times already for talk like that. I won't say a word. Hey, Scalen, wanna arm wrestle? I really... It's not the contest of the century. Steady on! I've got conditions. Ah, devo battere gli Arpen e Sheldon. Who should I check? Those chumps. I'm at the top of the pile. Ah, lui è più bravo. Do I? I not only play, you might even call... A collection. Well, for example, some items left by the Dun Banner. Not sure I have anything... Not to worry. I'll always take Dai. Vediamo cosa otteniamo. 2, 2, 3, 1, 6. No, 5. Lui ha ottenuto una coppia. 1. Ha fatto 1, 2, 3, 4, 5. Ha! I win! Ha fatto 1, 2, 3, 4, 5. Ha fatto scala. Ha vinto. Non potevo fare niente. Quando fai un roll del genere non puoi fare niente. Uno skip automatico. 2, 6, 4, 6. No. Ho fatto 4, una coppia di 4. 4, 3, 6, 2, 4. Io invece ho fatto uguale a lui con una coppia di 4, solo che invece di avere... Io ho 6, 2, 5, lui ha 6, 2, 3. Quindi... Dai che posso rollare bene. 6, 5... Ha! I win! E lui ha vinto i soldi. Dai che dobbiamo fare bene, dai, dai. Come sempre, quando si tratta di gioco d'azzardo e cose... Due, 6, 3, 6, 4. Lui ha perso un dado, quindi sono in vantaggio. 2, 3, 4. Lanciare. Lui ha 6, 5, 3, 1. Sono in vantaggio. Lui deve rilanciare un po' tutto, io no. Prima dicevo che dovevo fare l'achievement. Non ho dato così. Ho fatto poker. Ho fatto poker così. Damn it! You win! Scalen, my prize. The sword of the warrior princess Zenthia. Good enough? I'd say so. It's yours. If you'd like to... Spada della principessa Zenthia. 31! Ma è fortissima! Ma è mostruosa, fa 30... Fa 31, 35 di danno fisico. Più avvelenamento e sanguinamento. È potentissima. Scusami amico. Approfitto che tu Ent che esci da lì. E io esplorerò un po' la taverna. Anche se sarebbe meglio prima partecipare al consiglio di guerra. Ma devo prima livellare. Abbiamo 8 talenti. Allora. Generazione dell'adrenalina quando sono avvelenato è ancora più alta.
Ora ho la generazione dell'adrenalina quando sono avvelenato ancora più alta. Quando sono avvelenato ho anche altri danni e riduzione del danno. Ora è potentissimo. Mentre sono avvelenato ho anche il vigore aumentato. Danni quando avvelenato molto più alti. Si potenziano gli unguenti. Ci mancano 2 punti per effetti delle sostanze mutagene. 2 punti in durata delle pozioni. E 1 punto ciascuno per trappole e effetto collaterale. Però non dobbiamo ancora uscire, per cui non mi avveleno ancora. Come vedete è un puttanaio perché dice vai di là. Devi andare nella taverna in quella direzione. Devi uscire dalla taverna e poi andare in quella direzione. Ah, inoltre, annunci. Contratto per le arpie. Contratto per l'arpia regina. Greetings. Dobbiamo salire. Molto bella Bergen, mi piace un sacco. Flotsam è la tipica città nel fiume piccolo paesino. Bergen ha tutta questa queste costruzioni tipiche naniche. Molto figo. E qua c'è il castello. Poi. E noi dobbiamo andare al consiglio di guerra. Dobbiamo affrontare una battaglia contro le forze di Henselt, il che non sarà facile. Ma abbiamo prima questioni più incombenti. You miss quite a scrap, gentlemen, and an opportunity to slay a monarch. The prince duelled Henselt. They fought as equals. Impossible. And yet it was so. You've all seen the magical phenomenon covering the battlefield. For any who still have doubts, this is no mundane mist, nor a petty fairground illusion. Most likely, we're up against a blood curse, an old and powerful spell. We do not know who cast it or why. For now, I have one piece of good news and several pieces of bad news. The good news is that Henselt and his army have been halted for the time being. And the bad news? The mist will grow. It may even engulf Vergen. Furthermore, wraiths may emerge from it. Can they be made penitent? With an axe to the head? In theory, yes. But I would suggest putting your faith in a silver weapon. Furthermore, the ghosts will weaken as they move away from the mist. Is there any way to drive it off? Exorcise it? A question for myself and Geralt of Rivia. The Kingslayer? Contrary to what old women at the wells say, he did not, in fact, slay any kings. Course he didn't. Wouldn't hurt a fly, that one. Look at his eyes. You'll see he's the sensitive kind. Whatever you may see in his eyes, few know more about lifting curses. Gentlemen, I do not require you to understand this phenomenon, but there are a few rules I insist you must follow. Here we go. No one is to approach the mist. It is mortally dangerous. In addition, we need to learn the story of the battle. For this, I especially count on the aid of Mr. Cecil Burden. At your service, my lady. Thank you. To lift the curse, we require some objects symbolic of the war. Ones belonging to those who perished here 3 years past. Pfft. More scrap iron from that massacre lying about than lice in Cecil's beard. I thought curses were best handled with... Please leave the thinking to me, Mr. Zigrin, and I'd gladly hear less from you from now on. The objects must be magically active and strictly linked to the ghosts of the fallen. That is all. Let me be clear. You're all to aid Philippa and the Witcher. What are you grumbling about now, Yarpen? It's something in my gullet. Take a swig of wine. Now, to worldly matters. How many are we? Saskia, you know well... How many? We dwarves are near 200, but don't judge us by our number. 1,500 peasants will come, though you'll get no precise count.
My lords. Sì. 53 knights and another 200 armed men. Not Non enough. arriviamo al migliaio. Henselt leads 5,000, 5-1 against us. What think you of that? We are few, they are many. But we have our walls, low though they be. If we had archers, who knows? Oh, for a regiment of heavy arbalists from Lyria. We have something better. Jorvith's elves. Scoia'tael. E qua si rivela Jorveth. Loro sono 100. Gentlemen, I give you Jorveth. What do you seek here, murderer? 100 of the North's best archers await your orders, Dragon Slayer. You wished for archers? Here they are. I take no pleasure in fraternizing with elves. But even a shit-coated stick can be a weapon. He burned down the villages of many in my horde. The free peasantry is one thing, but a criminal with a price on his head in all the northern realms? This is too much. Saskia, say the word and we'll depart. Hear me out. Jorveth came to fight for me. I trust him, and I know that he'll stay the course. Just like each of you. How could you know that? He's an elf. Treason runs in his veins. He's been fighting humans for a century. But for the first time in scores of years, his fight makes sense. The Scoia'tael know no peace. They've died for Nilfgaard, for the Valley of the Flowers, in vain. They've been betrayed and cheated. Now they have a new goal. The Pontar Valley could be the first state where no man would have to fear elven arrows when venturing beyond city walls. And elves and dwarves wouldn't live in ghettos or on reservations. First, however, we have a battle to win. You know who we're up against. It's a splendid army, brave and well led. They cannot be scared off or routed. They have to be killed. I want Jorveth to sit at the same table as we do. I want him to kill Cadweni for us. And I assure you that he'll do so with a smile, if only you let him. If I'm to see a smile on that skinny face, I'm in. Jorveth stays. Bloody hell. Father's turning in his grave, but a must's a must. I say aye. Nay. You killed my men, elf. Remember them? If I hadn't killed them, they'd have killed me. All right. For the sake of better times, and for Kedwin's doom, aye! Down with the sons of bitches! Cheers! Cheers! Ma anche qui tutti bevono. E Saskia a terra. Poison! She's dying. Take her somewhere safe and guard her with your lives. I'll gather what I need and join you soon. I'll place my best warriors on watch. Quickly, lads! A litter! Hanno avvelenato Saskia e non si sa chi sia stato. La situazione è pericolosa. She ceased casting spells. Come siamo messi? Saskia, is she alive? In a manner of speaking, I've slowed her life functions as far as possible. Her condition is stable. Ma che succede a lui? Che succede? Do you know the poison? Thaumadour, commonly known as mage pain. It has a terrible reputation. An antidote must exist. Possiamo guarirla. What can we do? Treatment will require herbs, magic, and blood. Not ordinary blood, I presume. Correct. We require royal blood. We could use Letho right now. The nearest king is on the other side of the Mist of Wraiths. You misunderstood me. It need not be the blood of a ruling monarch. It is the genotype contained in royal blood that is required. Kings issue from ancient dynasties. Over the ages, to survive, rulers needed exceptional resistance and strength. As royal dynasties rarely admit common blood, the strength of their genes remains great.
I shall employ self-healing genetic therapy that will teach Saskia's body how to rid itself of the poison. You'll have her drink human blood. No, I shall inject it directly into her heart. Benissimo. What kind of herbs are we talking about? I'll need a subterranean variety of purple foxglove, known to the dwarves as the Immortelle, and an elven rose of remembrance. Triss ce l'aveva. Se noi non gliel'avessimo data a Triss, noi potevamo adesso subito consegnare la rosa. Where will we find immortelles? They grow deep beneath the earth, which should not be a problem as Vergen lies on top of a mine. How will they help Saskia? Mage pain wreaks havoc in internal tissues. The Immortelle will help restore them. Aha. Triss had a rose of remembrance. She claimed the flowers are exceptional. Long ago, the Enshe who succeeded in cultivating the roses enjoyed great respect. Times have changed. As have elves. There are no elven gardens nearby. We must return to Flotsam. Triss has a rose of remembrance from Flotsam. It's her we need to find. E altro? What else do you need to heal Saskia? Thaumadour is a self-perpetuating substance. Any incursion into a cluster of poisoned cells causes an immediate chain reaction. Each tainted cell that is removed is replaced by 10 new tainted cells. To interrupt this reaction, I'll need an ungodly amount of the power. A water or air genie, or one of the 20 legendary rings of power would be best. One to bring them all and in the darkness bind them. Right. And then I'll have to run barefooted to the top of a volcano. All right. Let's forget the rings. I need a vast quantity of the power, no matter the source. Find something. An immortelle, a rose of remembrance, royal blood and magic. Sounds like a fairy tale. A poor one at that. No prince's kiss to top things off. I wish it were a fairy tale, especially a poor one, as a happy ending would then be inevitable. May I count on your help, Geralt? You may. What about the Battle of Wraiths? I must first see if the spells keeping Saskia alive are in order. Then we'll consider how best to send the spectres to their rest. Actually, you could tend to that yourself. Ask the locals about the battle. Maybe you'll learn something. In that case, I shall search for the poisoner. Non siamo affatto messi bene. Siamo messi Only molto Philippa Eilhart may enter. Siamo messi molto male nella situazione. E innanzitutto devo controllare qua se va tutto bene. Sì, per ora sì. Missione completata, il consiglio di guerra. La battaglia. Cerca la bandiera degli standardi. Recati da Stannis per avere del sangue. Ora dobbiamo effettivamente abbiamo un botto di quest, notate? Il contratto delle arpie. Don't let her die, Vatka. Non possiamo entrare. Dobbiamo cercare Zoltan. Abbiamo un sacco di quest da fare. Benissimo. Qua non si può passare. Qua si arriva. Che? E faccio un'altra casa. Però non so perché. Andiamo il prima e il più in alto possibile. Ah, in realtà sono passaggi su passaggi. Eh? That's a witcher, not a human. So, no schnapps? Nope. Greetings, White Wolf. Give us a kiss. Attenzione mostri. You associate Give us sorcerers. a kiss. Hee-ho, hee-ho. Would you look at that, friends? Geralt of Rivia. Coincidences do happen. Greetings. You don't know me, but I know you. I'm an employee of the Vivaldis Bank, and on business here, and to check up on the local mine's profitability.
Vivaldi doing all right? Full of beans. And as per the instructions given to each of the bank's agents, I hasten to inform you that you have unlimited credit. I could use a loan about now. Sure thing. However, my means are limited. I can offer you the standard short-term loan. I'm sure Vivaldi wouldn't mind. It's nearly all I've got on me. I think I've heard of you. I never finished telling you about Godspeed, Witcher. So, we'll give us a kiss. You associate with sorceresses? I think I've heard of you. Greetings, White Wolf. Morning. Greetings, White Wolf. Beh, l'accesso lì è molto utile. Che altro vedete, ci sono un sacco di strade, un puttanaio, la città. A differenza del... cosa come si chiama? A differenza di Flotsam, che è chiara la città, questa città è molto dispersiva. Ma essendo una città, tanto devi andare solo in alcuni punti e non conta per altre situazioni. Oran. No. Balissa. Gli ingredienti alchemici sono fondamentali. Oran è il più importante di tutti. Come vedete non c'è molto altro qui. Il frame rate va bene ragazzi o ci sono problemi? Io molto con calma perché effettivamente non saprei se poi sbaglio qualcosa. Scrigni del tesoro. Beh, del tesoro, cioè, sono soldi. Bene. Più ingredienti alchemici abbiamo e meglio è. Che altro sono sicuro che ecco il cancello del metallurgico. Di qua la strada è bloccata. La porta qui è chiusa. Lui vende scheme delle rune, spada meteorica. Un'arma speciale sarebbe molto utile, una spada argentata. Una trappola per arpie, molto efficace. E vende le trappole per le arpie. E vende spade. Allora, vendiamo il mes, la meccanica. Piccone. Ah, devo parlare con Jorvet e dargli la lettera. Ah, ho 2 trofei di Endriaga, non lo vendiamo. Abbiamo dei mutageni, sono molto interessanti, però non li abbiamo ancora sfruttati. E come cianfusaglie... Entriamo in questa casa e vediamo tutto. Mi occorre una chiave. Questa città non c'ha niente. Questa zona non ha niente. Qua almeno c'è il fabbro e potrebbe aiutarci più in là. La porta è chiusa. La situazione è un po' incasinata. Questa zona è un po' complicata da navigare. So, you thought it over? Well, I'll be plowed. Yeah. Witcher Geralt of Rivia. Ah, you're a witcher like any other, but though nothing special about them. You're mistaken. Few know how to make a silver blade today. Fish eat me if I'm lying, and I wouldn't mind a closer look at. Perfetto. Lui vende oggetti molto interessanti. Vende pugnali, bei pugnali. Vende trappole per arpie, schemi. Schema che so già.
delle arnie. Però salvo perché voglio giocare a dadi. I'd like to play dice. No, go. Ah, devo battere Lost e Cecil. Ah, mi servono tessuto robusto e cuoio indurito. I wouldn't. Tessuto e cuoio indurito. Remember this, an elf's an elf. Non ce li ha. Vediamo se in queste case c'è qualcuno. O se è solo case per. Casa di vecchia. Cuoio indurito e tessuto robusto. You play dice? Aye. Us two and the smith and that's it? In Vergen, there's also the headman, Cecil Burden, and the innkeeper. But they will. Show me what you... Care for a... Ok, dobbiamo batterli. Questa live sarà battiamo loro ai dadi. Oh. 6, 5, 3, 2, 2. Che bello che va a 60 centi di questa parte. Triste. Lui ha fatto 4. You lost. Aspettate che carico di nuovo. Cioè, c'è sempre un'esplosione o qualcosa del genere di punto in bianco. Dobbiamo battere loro due e poi affronteremo Lost e Cecil. E poi possiamo battere Agar. Ok, lanciamo i dadi. 5, 4, 1, 1, 6. 5, 4 e 6. Lanci i dadi. Lui ha una coppia di 5. Dobbiamo fare meglio di lui. Cinque, sei. Perché io rilancio, però lui... A me vanno male i dati ogni volta che rilancio. Quello è il problema. Ah, non vedo l'ora di poter tornare poi su The Witcher 3 quando effettivamente avremo fatto le nostre avventure qui. 4-4-3-3-2. Lui ha un 2-1-3-3-6. Sono in vantaggio di doppia coppia per ora. 4-3-2. E lui ha fatto 3. No, 4-3. Per lui vengono 4-3. Io invece non faccio niente. Massimo doppia coppia. Non voglio perdere soldi per quello. Non ritiro e faccio. Vedete che ho 2000 oren a malapena. E devo comprare libri, devo potenziarmi le armi, creare le armature. È un po' una rogna. E quello serve che effettivamente riusciamo a farcela. 5, 3, 5, 4, 6. Lui ha Tris. Lui ha un Tris senza aver fatto un cazzo. Io invece no. Però se faccio Tris di 5 è meglio di quello suo di 1. Ti prego. 5, 5, 4, 4. E lui ha fatto il Tris di 1 comunque vale più di doppia coppia. You lost. Un po' rognoso, ripeto, questa parte. Non è neanche
neanche avuto il tempo di caricare la cutscene in video. Allora. Tris di 2 contro il suo doppia coppia. 2, allora 3, 6. Anche dati. Ha fatto doppia coppia il mio Tris vince. Yeah, abbiamo vinto! I'd like a 40 ore. rematch. Care to roll a few? Uno, 1, 6, 3, 1. Buono, Tris di 1 contro il suo coppia di 6. Per ora sono in vantaggio io, però può fare un Tris di 6 e spaccarmi di botte. 3-3. Perfetto. Lui ha fatto 6-6. Ah, lui ha fatto doppia coppia, io invece ho fatto full. E anche questa l'ho vinta. Give me a chance to win it back. Sconfiggi l'oste a dadi. Come vedete questa zona è per appunto fare la quest dei dadi. Quello è importante. Questi non mi servono, la polvere di diamante ed altro. Mi servono tessuto robusto e Gods above. dai che non manca molto. Però alle 7 credo che stacco. Foglio indurito e tessuto robusto. Ok, 10 oren. Così posso fare l'armatura del carapace di Keiran. E altre piccole cosucce. Nothing good. You associate with sorceresses? Tessuto, polvere d'ametista, oren e cose. You associate Penso che with sia legato ad sorceresses? una quest specifica, però effettivamente non è il caso. Non bussa nemmeno Geralt. Ok. Lui tipo What is it, Witcher? Who is that girl? Cynthia, a leashed sorceress. Ah, Cynthia. A charming expression. Do you also use muzzles? Leash means a connection between a sorceress and her assistant. An unfortunate term, I admit, but it explains how things are. Cynthia can tap my power, use my spells. She's a conduit. And she's learning along the way. It's convenient, and except for the name, not derisive at all. But you're not here to talk about Cynthia. Primo chiediamo delle piccole cose secondarie, poi quest. A sorceress like you ought to know bundles about the wild hunt. A sorceress's knowledge has nothing to do with superstitions. The hunt's not a superstition. True, the phenomenon seems to exist. I want to know everything there is to know about it. It's strictly atmospheric. It doesn't interest me. Just as whirlwinds, whirlpools, and snowfalls do not interest me. Chi è Leto? Have you heard about a witcher's school? Apparently the Viper's their sign. No, why do you ask? The Kingslayer wears a medallion adorned with a viper. Pretentious and scuola della childish for vipera. my taste. He can't be very smart. Is what they say true? Did Saskia kill a dragon? Prince Stennis decorated her for it at the court in Vengerberg, so it appears to be true. If you want to know the details, talk to Biggerhorn. Apparently he witnessed it. Ah, lui l'ha visto addirittura.
How is it that King Radovid's court sorceress and advisor is supporting rebellion in Edirn? This has grown into more than a simple rebellion, Witcher. Prince Stennis' arrival here confirmed Saskia's right to represent Edirn. Saskia isn't fighting for Edirn, but for the Pontar Valley. Even Prince Stennis considers you rebels. He hasn't moved against you because war with Kedwen hangs by a thread. Why are you here, Sorceress of Tretogor? It is my duty. If Henselt occupies the Pontar Valley, Redania and Temeria will respond strongly. The North will disintegrate, its unity gone. A dark scenario that is nevertheless avoidable, provided Saskia is successful and wins the valley's independence. Even if she thwarts Henselt, there'll be no independence without agreement from Redania and Temeria. Temeria's expansionist plans melted away with Foltest's death. Redania's ruler is unpredictable, but even he'll have to respect a victory. I'm here to make this victory a fact. At the council, you mentioned artifacts were needed to undo the curse. But I can't look for them now. I can do that. Why? I have my reasons. Tell me something. What happened here 3 years ago? Henselt attacked Edirn, but met his match. Nobody won that war. Sabrina Glefisig got into a conflict with the commander-in-chief of the Kedweni forces, and this led to both armies being routed. Fireballs turned the battlefield into a flaming tomb. Henselt accused Sabrina of using a forbidden weapon. And Sabrina cursed Henselt. I think so. I suspect the curse got out of hand because of the circumstances. Circumstances? The stars weren't right, wrong phase of the moon. There's always an excuse for simple bungling. She placed the curse while burning at the stake. Her hands and feet nailed to a wagon wheel. I'd say she did a good job, considering. Know anything about blood curses? Do you? We're dealing with a 4th level curse, also known as the Curse of the Archmistress. Well, well, I'm impressed. Thing is, until now I thought it was only a myth, that such a curse couldn't be cast. You thought wrong. There are 6 confirmed cases of this curse being inflicted. What about confirmed cases of it being lifted? 1. Achieved by a team of sorcerers led by Archmistress Francesca Findabair, hence the curse's other name. Sabrina Glevizig was on the team. Small world. That's not all. The curse investigated by Francesca and Sabrina was designed to end the Tyson dynasty, the rulers of Kovir. Era legata a Kovir. They were cursed by Scarlet Rodalega, a complete madman, but very talented. An eclipse and wraiths also accompanied his curse. So Sabrina's curse is just a knockoff Rodalega. Exactly. Non le è riuscita bene perché era il rogo. Che ha Can scoperto? Francesca's experience help us? Certainly. I know the symbols and the workings of the curse thanks to her. Care to explain? I'm the one risking my neck. You'll have to relive the battle and change its course at the right moment. I don't know exactly what will happen. Dobbiamo Nobody does. modificare la storia, quindi. Per I'll la look for those maledizione, artifacts. non nella maledizione. Cioè, per coloro che sono nella maledizione, la storia sarà cambiata e non sarà mai accaduto. E quindi il loro dramma e coso verrà annullato. E quindi la nebbia sparirà. Did you notice? Not all the ghosts were aggressive. Yes. Most just disappeared when they touched the aura of a living person. I think the curse corrupts the ghosts of the fallen and turns them into draugrs. Is that the Witcher's professional name for wraiths? Draugrs are demons of war. They arise at sites of exceptionally vicious, bloody battles. Their bloodlust and hatred in condensed form. Sì. Can you kill them by conventional means? A silver sword is enough for a draugr, but as long as the curse remains active, new ones will arise. The soldiers' ghosts are the key. If I could turn the tide of the battle... For that you'll need symbols of war belonging to those who fell in battle. Sì. Hatred, death, courage, and faith. All artifacts must be magically active and connected to the fallen, or they won't lure the ghosts. Right. I'll look around. Così almeno li distraiamo. Finding 2 will be enough. Get the symbols of hatred and death and leave the rest to me. I'd prefer courage and faith. Don't fuss. I'll see what I can do. Cecil seems to know a lot about the area. Bene, abbiamo avuto tutte le info. I'm good for now. I'll let you know when I learn something. You wanted to
You said we'd need a magical object to cure Saskia. Any ideas where I might start looking? Magical items do not grow on trees, as you know. Luckily, this area has a long history. There's the Battle of Wraiths, the site of Sabrina Glevisig's death and suffering, the abandoned mines. I was hoping you'd be specific. I won't ask you to traipse around with a divining rod, but please try to be a little inventive. Ask the locals, that's all. I dare say Alderman Burden knows every last stone in the area. Maybe you should see him. Ah, ok. You wanted to... E serve Triss. I'm looking for Triss. Letho forced her to teleport near Vergen. Letho? Voltest's killer, perhaps Demavend's too. Will you help me find her? Certainly. We sorceresses must stick together. We have too many enemies. Triss contacted you through Sheila de Tanzerville's megascope while in Flotsam. And I haven't heard from her since. Can you locate her? A megascope responds to a person's aura. If I had... You were close to her. No, I don't have anything. Se avessimo la rosa... Wait. A local drunkard claims he saw a redhead fall out of the sky. I never heard of flying women before. Perhaps they're just drunken delusions. It's possible, however, that an unstable teleport ejected Triss near the town. As it's our only lead, I'll talk to this drunkard. I'm not used to associating with drunkards, but you'll likely find him in the inn. Thank you. Come back as soon as you... You want... Remember the antidote for Saskia. It's very important. Dobbiamo trovare l'antidoto. The medallion again. Ah, non mi fa andare lì. Perfetto. Prendiamo un po' di soldi. Non è il cuoio indurito che mi serve. Vita e morte della rosa bianca. Una vita tragica, più di 100 anni fa i giovani elfi uno scontro con gli umani. Ah, è un simbolo di libertà. Per quello che inneggiano a lei. Tessuto. Who are you? I'm Cynthia, a mage in training. Philippa is my mentor. My condolences. No need for that. True, she's a demanding mistress, but she can also be charming. Besides, she's the best there is, Witcher. She has no equals. Excepting, not like that old tart de Tanzerville. You know Sheila? I've seen her cast spells. I've seen all the great sorceresses at work. Sheila's quite manly in her style. Precise, logical, exceptionally composed. But she lacks grace and suppleness. Is that your opinion? Or are you just repeating what Philippa says? We agree in our assessment. Triss Marigold, on the other hand, is talented. But she lacks determination, courage, and a certain cold willfulness that seems necessary. That's interesting. Pyramus and Margarita Lo Antiel are both blasé, seemingly resigned. One's a hedonist and nymphomaniac, the other cares only about her school. They lost enthusiasm for magic long ago. Then there's Francesca Finderbear. Nobody really knows what the old she-elf is capable of. But she's clearly very powerful. I take it Philippa has none of these flaws, but she must have some weakness. Ambition. Infinite, boundless, and burning like the Korath desert. Lei è ambiziosa. Just out of curiosity, how much does a magic course cost these days? I'm certain you can't afford it. No matter. I have a few of my own tricks as it is. You mean witcher's signs? Philippa can conjure up the illusion of a garden full of flowers, fruit trees, and young elves of both sexes copulating merrily all the day. Può addirittura evocare And the un illusion is giardino complete. illusorio. The flowers have an aroma. The fruit and she-elves are juicy. Invite me over the next time she conjures up this garden. I'd gladly see it. Professional curiosity. Naturally.
But I doubt Philippa's in the mood for complicated illusions. Stammi bene, grazie per le info. Mi piglio Joran. E direi che possiamo lasciare la stanza di Filippa. L'appartamento, diciamo. Che non mi ero accorto fosse questo, però è meglio. Meglio così. Mentre giravo ho trovato l'appartamento. Partita salvata. Tutto a posto. Direi che a e mezzo stacchiamo, quindi andiamo lì. Detto questo, non c'è molto. So, thought it over. Morning. What's with everyone being so nice today? Stanno loro due così vicino. Ho di accolto. Vediamo di trovare la strada giusta. Loro erano qua. Il passaggio qui, che porta alla casa lì sopra. Conduce quel passaggio. E qua ci sono invece due case. La prima che è chiusa. La seconda che dovrebbe aprirsi, infatti. E da tutte le scale. Ferro di ferro, polvere di ametista, minerale di ferro. No. Tessuto. Mi serve il tessuto robusto, è quello il problema. Vorrei qualcuno che lo venda. Ecco, infatti. Perfetto, abbiamo visto un po' l'area. Direi che l'esplorazione di Bergen sarà importante. Perché effettivamente ci servono tutte le quest possibili, immaginabili. I contadini che sono lì. Quasi tutti hanno dei nomi. People of Bergen, we have a magical mist full of ghosts just outside our walls. So you'd better think twice before entering it. The mist, may the plague take it, threatens all manner of creatures. So anyone headed to the quarries or walking through the gullies should take exceptional heed. The squirrels that have made camp by the burnt huts are not our enemies, so says Saskia. So it is. Master Geralt of Rivia and Sorceress Philippa Eilhart will deal with the mist and the wraiths. And now, open the gates and get to work. Ok. Poppy Eden, scusami che non sono passato, però stavo finendo Baldur's Gate, continuando in realtà. This must be the first revolt ever to be taxed. We can't feed ourselves nor fortify our walls with rebel slogans alone. But rest easy. Stennis and the nobles won't get a single oren from us. Though, of course, the prince is just waiting for the right moment to get his grubby hands on our finances. I'm sure his motivations are pure, and he'll do it exclusively out of regard for his subjects. Sì, guarda, lo credo. La 4 è How long have you been alderman? My predecessor was killed 3 years ago. I was one of his advisors. I knew my way round the circus, so I volunteered to manage things. No one opposed me. Mostly I deal with trade and taxes, and I organize assorted matters. In the end, everyone listens to Saskia exclusively, me included. Loro alla fine ascoltano Saskia, quello che fanno. How are things? Everyone awaits the battle. Some pray, others drink. Zoltan and Yarpan are chasing peasants around the square. They need a bit of drilling. Jorveth's warriors are trying to be inconspicuous, so they should. I'd feel better if they crawled up the devil's arse and disappeared. But Saskia thinks we don't stand a chance without them. Saskia ha bisogno di una medicina. Saskia needs help, Cecil. Philippa can produce an antidote, but she needs a magic artifact to do that. Would you like a fern and a dancing worm to go with it? Listen, I don't know about magic. Where exactly is there? Seek out the ruins in the forest beyond Bergen. There's a Le place of rovine power dietro la there. You can't miss foresta. it. Nella foresta dietro Bergen. Why, Glum,
Saskia's a tough girl. She'll bounce back. Keep your head up. Thanks, Cecil. Ok. No, Witcher. Thank you. Save that lass, and he'll save my town. Giochiamo a... conosci qualcuno? Cecil, do you know anyone who fought in the war 3 years ago? I did. Did you fight here at Vergen? Of course. Philippa claims you know a bit about the battle. That old cook insult. Called king by some. Thought that Adernians were bumpkins who'd shit bricks as soon as his troops crossed the river. Why did he attack Edirn? According to Henselt, Upper Edirn is the ancient... That brazen farter had a point. If you read some history, you'll know that 300 years ago this land belonged to Kedwen. Load of crap. 700 years ago, the elves reigned here. And 1,000,000 years ago, these lands were the domain of the worms. If things worked that way, every king could invade a neighboring land and claim his right to do so because an ancestor took a dump there. All right. Hensel wanted to conquer Upper Edirn. What then? He rolled in, got hammered, and rolled out. Cecil, that doesn't help me much. It wasn't a battle. It was a slaughter. If I try speaking of it, I'll see it all again. I don't want it. The ghosts of the fallen fight in the mist. They turn into horrible creatures called Draugrs. Eternians, Kedweni, men, elves, and dwarves too. Bloody hell. No peace even after death. I want to help them, but I need to know more about the battle. Very well. Listen, a beautiful day that grew hot later. Very hot. When Van de Grift attacked in the afternoon, he sent a Dun banner at the fore. Many of our lads shit themselves at the mere sight of their standard, but we had a surprise of our own. Under the cover of night, we prepared fire pits. Our archers lit them up at the right moment. I still can't believe we managed to fool their scouts. If it wasn't for that ambush, we wouldn't be speaking today. They likely wouldn't be in Upper Edirn at all. We decimated the Dun banner, but that was only the beginning. Seltkirk was our commander. Everywhere he appeared, the Kedwenis gave ground. He wreaked havoc among them. Hearts rose at the mere sight of his armor. Then, Van de Grift himself entered the fray. Seltkirk met him in the middle of the field. In the end, Van de Grift killed Seltkirk. A terrible death that sent the Adernian ranks into disarray. I thought it was the end of us. Then the sky fell, as if the stars themselves had decided to avenge the death of a great knight. Fire had covered the battlefield. Nobody sought the enemy. They were all looking for somewhere to flee. Yes, there were no more friends and enemies, only the living and the dead. They say it was the doing of a Kedweni sorceress who wanted revenge on Van de Grift. Could be true, as Henselt had her executed right after the battle. You saw the Kedwenis cross the river? From afar, I saw Van de Grift leading 4,000 heavily armed men. Many a heart sank when we saw the elite bearheads or the armored banners from Ard Carreg. The Dun banner was in the middle, veterans of Brenna. As soon as he set foot on Adernian land, Van de Grift climbed a hill and surveyed the area, as if it was his fief. Son of a bitch was as sure of himself as ever. Upon spying him, I remember the dwarves all dropped their trousers and showed him their asses. And Seltkirk stepped out in front of us. His white armor shone in the sun. We were afraid a Kedweni arbalist would shoot him, but they too stood as if frozen. And Seltkirk just looked at them and bowed ever so slightly. Remember anything from before the battle? As if it was yesterday. Henselt's troops crossed the Pointar the third day after the autumn equinox. Edirn had good spies, so we were ready for them. And Seltkirk lined up our troops along the hills. Our hearts rose at the sight of the banners of Vengerberg, Aldersberg and Gullet fluttering in the wind. Knights and armored infantry side by side in our ranks. Even the peasants had their regiments. The dwarves were on the left flank. Over 5,000 strong we were. Nobody caring about race or background, like never before. Only King Demavend was missing. But he must have had more important business than defending his country. Ma c'erano tutti tranne il re. Tutti. You captured the Dun banner standard? Henselt's choice troops, and not a one survived. The visitor sent them to their deaths. Refused to give them reinforcements. He was a monster in human form.
The men of the Dun were real swaggerers. Killed a lot of our lads, but for every Dunner, there were 7 Adarnians. They had no chance. Aye, we captured their standard. We buried what was left of them in the crypts beyond Bergen. Their standard lies with them. I'm going to need that standard. Did you see the duel between Selkirk and Vandergrift? I stood half a furlong from them. Never seen a fight like it. Probably never will again. They'd already met once at a jousting tournament in Ardcraig. Selkirk won there. He beat on the visitor so hard he broke his sword. Selkirk was a true knight, the last of his breed. Vandergrift was so pissed off after that tournament he hanged the smith who made his sword and ordered a special one from a sorcerer. I bet he cut down Selkirk with that new sword. Vandergrift is dead. What happened to his sword? Saskia's got it. Good thing too. Only her hand can tame the hatred enchanted in that sword. After the battle, when the flames abated, the scavengers came. They stole everything. Thanks, Cecil. That was helpful. I think I know what I need to lift the curse now. Madam Eilhart claims you need 4 symbols. The standard. I have a feeling Philippa has a handle on the rest. Here's hoping you. Dobbiamo tenere la bandiera degli stendardo grigio. Mentre invece per il simbolo dell'odio dobbiamo curare Saskia, perché lei ci donerà la spada. Quindi per ora poco si può fare. Ah, è venuto solo item per fare il popi popi. Ci serviranno tessuti e risorse varie. Super poi. Repair armor, right? Right. You weren't not just. You don't say much, do you? And they said you're. Mi serve il tessuto. Minerale d'argento, schema di armatura del Draug. Il Draug. Scusatemi, stavo controllando. Stilale impurito, armatura di pelle di Endriaga. È un potenziamento. Armatura di scaglie di drago. Minchia, costa un botto. Però già un'armatura imbottita, almeno per avere più difese. So it's really home? Ce li ho già. Mi servono guanti nuovi e armatura nuova. They should make it a mandatory pilgrim. Thought we had a basilisk in the basement. Greeting! Turns out it was just that. My pentacles. Indeed. Let's start with introductions then. I'm Felicia Corey. Why the surprised face? I heard Anna the love stories we read beneath our... You studied at Aretusa? Yes, though I'm still to finish my portrait and fetish internship, which is why I'm here. And you're doing it under Philippa Eilhart's watch. Help from a hero of our readers? I'd be grateful. The locals are reluctant. Let's see what I can do. Ah, potete vedere, possiamo anche cambiare la pettinatura. Però mi piace tenere Geralt base. Allora. Formula dell'anatra. Pozione che potenzia la rigenerazione della vitalità a discapito del vigore dei danni. Decotto di Rafar di bianco. Ripristina vita istantaneo. Filtro di Stammelford. Foresta di Maribor. La pavoncella. Rigenera il vigore. Vedete, sto solo comprando effettivamente cose, però sono senza soldi. Ne ho già 100. Sono un po' corto di soldi, come vedete. Per lo più c'ho oggetti, vedete? Mi servono soldi. Servono gli strumenti chirurgici anche per una missione.
Anche sostanze mutagene che possono servire. I got a serious career proposal yesterday. From one of your vest lads, eh? What's the rush? Right, me too. Oh, Witcher. We know each other? So surprised by a stray. I was in Flotsam when the massacre started. Thanks. Ringraziamo questo nano molto gentile che ci ha fatto un regalo. So, Fergus grown a bit, eh? Oh, another traveller. From Temeria. Had it at the So, what Business. Just what I thought. And you're... A witcher. Well. We solve problems. Solve problems. I have a problem with my boyfriend. Did you find his entrails strewn on the porch? Lei vende per lo più cianfrusaglie. Infatti per lo più cibo. Non è che ci rimanga molto da fare. Emo! Have you seen? Do the gods favor late? Questa è l'enclave umana. Damnation! Effettivamente. Witcher! You have forsaken your mission. You allowed a monster born of incest to live. Instead of protecting people from the beast, you let yourself be bought with gold and honors. Curse you! Curse you with a Witcher! You have Perhaps. Take care. Bene, sto morendo di fiamme. Sto morendo per le fiamme. Benissimo. Un po' di Oran, dato che siamo di nuovo a corto. L'oro è pochissimo in questo gioco. Te ne danno davvero col contagocci i soldi. A meno che non sei furbo e fai cosine simpatiche come derubare e chiedere solo soldi e cose. Allora forse lo puoi ottenere facilmente. Spago, vedete, manca quello che mi serve. Tessuto robusto e cuoio indurito. The most fertile year. What do you mean land grants? There's no land to grant in Edda. E di là c'è il campo di battaglia. Ci sono i soldati qui che controllano il cancello. Ci sta un sacco di spazio. Ci stanno tante zone. È enorme la città di Wenger. I sobborghi di Wenger. Sono in sovraccarico perché ho tutte. Vabbè, arrivo al mercante e gliele vendo. Spago, cuoio, polvere di diamante, cuoio, perché trovo il cuoio base non indurito. E il tessuto base non quello indurito, robusto. E c'ho un problema per i miei bisogni, insomma, perché ho bisogno di craftare l'armatura del Kairan, che è molto resistente. Però non passo subito di qua, appunto. Andiamo ai mercanti, vendo la roba che non, le armi che non uso. Il martello nanico, messer elfico, tutte armi acciaio che non mi servono perché ho già la spada, quella lì che ho preso con i dadi, che è fortissima per ora. Poi troveremo magari delle altre armi più potenti. And we slowly work to the merchant, sperando di trovare uno che ben compri la spada. Per il resto abbiamo fatto un sacco di cose in questo inizio atto 2. Abbiamo completato l'atto 1, appunto. In questo secondo atto adesso stiamo vedendo tutte le situazioni, i risvolti politici del caso che dobbiamo risolvere. Tanti risvolti politici, non dire troppi. Il fatto che abbiamo 200 monete d'oro non aiuta. Servono più le armi. Oh,
the eminent Philippa Eilhard. We'd best erect a monument to commemorate her visit. Ecco, ho venduto qualcosa. No, non è niente. Silly cunt thinks 100 years is a long time. Long time. Adesso ho un po' di spazio di manovra. Lui vende uno. Beh, cioè posso craftarmelo? Posso craftarmeli? Però mi servono i soldi per comprare i cosi invece di magari trovarlo tessuto robusto e indurito. Però andiamo alla locanda. I must talk to you, Witcher. Ah, bene. What's going on? I'm Elias, of Yorveth's commando. I have an urgent matter. Tell me. Men from Vergen have been disappearing for some time. We recently found some of their corpses, so it doesn't seem to be desertion. I need to see the corpses. They're all buried. Where? Beneath a mound in the forest behind Vergen, but you shouldn't go there. Why not? Desecrating graves is a serious offense. What state were the bodies? They looked gruesome. Nothing an elf would have done, nor a human. Ah, ecco, quello ci serviva. Where did you find the bodies? In different places, mainly in the burned village near the ravine that leads to the town. Ah. Only men among the victims? Young men, humans and elves. Ah, solo uomini e così. I don't work for free. You'll get your reward. Do well, and I may give you something more than coin. We're losing good... Okay. I'll see what I can do. Cuore vacillante. Raggiungi il posto oppure... Ok. Noi adesso andiamo alla taverna e risolveremo un po' di cose. Ci sono un bel po' di cose. Let me tell you about the woman who fell Look, from the sky. another one. You let one human in and in no time... Fine women and stealers. Get up! Come on! Oh, what would be unusual is if you returned home sober for once. Damn! Morning. What's with everyone being so nice today? What's the rush? Fancy taking on... This place stinks of cheese milk. I can... Peasants now refuse to shovel manure. Let them dream. You associate with Lots going on. Aye. Virgin dragon slayer. Squirrels dazzled with her. Politicking peasants. Witches. Contadini fanno politica, strano. Lookers gawky. Hope things get back to normal soon. I think we should have heard. They won't You associate with sorcerers. Hello? Ah, stiamo cercando di... Ah, eccoli! Ecco la Geralt, nostra sit down. combriccola. We haven't yet celebrated your raid into the mist. Ah, sorry. Where are my manners? Sheldon Skaggs, veteran of the battles of Sodden and Brenna. And all inns along the way. You've already met Vergen's elder? Greetings. Gentlemen, not sure about you, but my throat's parched from all these greetings. Sì. Those were the first words out of your mouth. Master Dandelion's right. Around for everyone. On me. Ma che gentile. I'll gladly wash the road's dust from my throat, especially in such good company. Ah, beviamo. Too bad Caleb Stratton's not here. May he rest in peace. A worthy dwarf he was. Here's to him. Povero cavolo. Ma beviamo un po' tutti. Sheldon, you're lagging behind. I've got a little screw coming tonight. More reason to drink makes you more vigorous. My prick withers like an old crone's tits if I drink. Tie a carrot to it. So, what brings you here, Geralt? Have you ever heard of a plant called Dwarven Immortality? Have we? Do pigs have tight arses? To tell the truth, I've no idea, Skaggs.
It's just a saying. You're the only one using it. Witcher, the immortelle. It appears most often near anthracite and aluminosilicate deposits. Philippa needs it to heal Saskia. A rare curio, but there's a mine nearby, and who knows? You might find it deep underground. Perfetto. Is the mine far? Not at all. It's in Verger itself, in the town's upper quarter. You're eager for this expedition, but nobody told the Witcher that their mine was closed. Closed? That's true. But it's long overdue a cleaning. Weed out all the underground shit. What are you talking about? Not a month ago, miners started disappearing. Must have tapped the wrong vein and woken some scum from the deep. We wanted to send a crew of stout fellows in, but Saskia said she needs all the soldiers she can find up top and ready to defend the town. We closed the shaft, fearing the filth would emerge and overrun us all. Looks like we arrived just in time. Hey, Geralt? So it seems. Let's go. Right on. With this crew, we needn't fear any more. Another chance that this won't come around in a hurry. Fucking can wait. I'm with you. Let's meet at the mine. Non abbiamo tempo. Rimane Dandelion, quindi direi parliamo. Good thing you're here, Geralt. A rhyme for wonder? I'm no poet. I know, but you have good ideas sometimes. Yonder? Good. Writing a sonnet for your new muse? Better than that. I'm composing an anthem for Vergen. Want to hear the first version? No. Listen. May those who dream of freedom arise, seeing the sight of liberty with their eyes. Let us go together, become our brother. The choice is yours, you know there's no other. How far shall we venture in this great wonder? Elf, dwarf, and human set forth together yonder. Like it? It rhymes, kind of. All right. Tell me what you discovered. Is it my imagination, or have you become a propaganda mouthpiece for the court? You know what I really like about this place? There is no court. People are with Saskia because they want to be, not because they have to or should be. You have a tendency to go from one extreme to the other. And you have a tendency to shit on every ideal, even the most noble. I try to take an objective view of the world. Yet you've joined us. You have, haven't you? I'm on Vergen's side, at this time. Don't want to commit, eh? Well, Vergen isn't some whore you can just screw and forget. You're right. Once you're on a teetering bridge, you might as well cross it. Finally, spoken like a man. Oh, sorry, that was racist. Wise words, Witcher. Yorvith seems to have changed. Everyone changes here. Except you, of course. I'm not sure I like changes of that kind. I find them hard to believe. You're an idiot. Saskia's giving Yorvith a chance. If he uses it well, he'll finally be able to emerge from that hole in the ground he's been living in for years. That's the least of it. If he plays his cards right, he can win everyone's respect. People only remember what they want to remember. I suppose you're right. A free state in the Pontar Valley could turn Yorvith from a brigand into a knight. Which is why it's useless to wonder why he's changed. I wouldn't trust him with my child. But who knows what he'll become? In effetti non è male. My memories and feelings seem inextricably linked. I seem to be recovering both. I believe Yennefer's alive, and I'll eventually find her. Potremmo trovare entrambi. That's some life you lead, my friend. First off, we have no idea if Yennefer's still alive. Second, we have no idea if Triss is alive. True. You seem to have two women, when in fact, you don't even have one. Their kind doesn't die easily. I believe I'll find Triss, alive. And Yennefer? I won't know what to do about her until I see her. Dovremmo trovarla. My memory's coming back. It's just bits and pieces so far, but I can feel them coming together. Stanno tornando tutti I ricordi. What have you remembered? The voyage, an endless trek south. I was following Yennefer on a wild hunt. I have no idea how long. It got cold. Only old people were left in the villages I passed through, but they all refused to tell me what had happened to the young, to their children. I finally pressed a man for information. He blamed it on wolf packs, on an outburst of drowners and rot fiends.
No one mentioned war. Nessuno ha menzionato. Did you catch up to the hunt? I don't know. Got anything you can follow? I'm looking. You once mentioned some elven poems about the hunt. I believe I said they could exist, and they'd be old. I don't know any, but look around. You're pretty good at finding things. Ah, benissimo. One thing's for sure. Letho's not on this side of the fall. If you wanted to pursue the assassin, you should have gone to Henselt's camp with Roach. Just because I went after Triss doesn't mean I've forgotten about Letho. Why do you care so much? It's not your coop or your chickens. My reputation's a little more important than hens in a coop. Until I find Letho, I'll be considered a murderer. No one thinks you're a Kingslayer here. You're dead wrong. They treat me well because they need me. That can change in È an anche instant. vero questo. La fiducia è da quello. Let's say you catch him. What then? I'll decide once I've heard him out, learned the truth. Maybe I'll see his point, or maybe I'll just cut off his head. Eh sì. Bene, grazie Dandelion per l'info che ci hai dato. Però non rimane molto da fare qui. A parte... Since when do noblemen... Sign of the times. Saskia treats the peasantry as our equals. And once you let a dog in... But that's not for me to judge. The point is, you can make any rules. Each contender puts down his stake, which rises the more fights he wins. If you want to fight, put down up for the next fight, or are you just going... I've got more pressing business. Don't be afraid of him! Up for the next... A worthy contender. For starters, you'll stand and fight. Ma contiamo tutti I soldi, ragazzi. In that case, betting is now open. Dai che mancano pochi minuti e finiamo. Vediamo un po'. Facciamolo fuori. Stop stroking him and wrap him up! E lo stendiamo. Bite his ball! Finally, an end to the flailing and someone with a touch of finesse. The pool is yours. You're moving up the ranks, sir, just like your... Sì, sono pronto. A worthy contender. The better the opponent, the better the fight. The better the fight, the higher the stakes. Più In that puntate. case, betting is now open. I soldi ce li abbiamo per fare le puntate, tanto più puntiamo e più soldi sono. Bene. Don't be afraid of him. Ah, proprio alle ginocchia. Sono brutali con le ginocchia. Slug him between the eyes. That was a sight for sore eyes. Beautiful fight. Congratulations on your win. You're moving up the ranks, sir, just like your winnings. Sì, ancora pronto. A worthy contender. Excellent. This is the strongest lad I know. He's knackered many a plough horse. The fortune he's made in his fist-fighting career makes many a nobleman green with envy. Place your bets. Hurry, before it's too late. Tanto 397. In that case, betting is now open. Considerate sempre guadagnate il doppio di quel che Stop stroking him and wrap him up. puntate al massimo quei soldi. Oh, che in realtà il vantaggio di avere riflessi sovrumani. Slug him between the eyes. Qui vedete Geralt viene colpito, però non ce l'ha. Stop stroking him and wrap him up. Dai, l'abbiamo quasi steso. Bite his balls. E l'abbiamo steso. Finally, an end to the flailing and someone with a touch of finesse. The pool is yours. A wonderful show. Seems there's no one left to challenge the new champion. You couldn't be more wrong. Sir Silbrand. Cavaliere Silbrand. Funny seeing you here. You've always claimed such fights were a primitive diversion for commoners. A true knight duels another in the exquisite company of ladies and real gentlemen. Oh,
I'll never forget the great achievements of Selkirk. On many occasions did my brother prove his greatness. Alas, the world's going to the gods. Today a knight must challenge commoners to prove his bravery. But there's a witcher among you. And though his blood is no match for mine, his warring mastery is satisfactory. Perhaps when he drops to the ground. I challenge you, witcher. The wager is 2 sacks of gold. Accetto la sfida. You want to prove you're your brother's equal? Show me what you're made of. Stand and fight. Dobbiamo sconfiggerlo. This is gonna be hard. Bite his balls! Slug him between the eyes! That was easy. You won. Finish me off. I'm no murderer. Besides, it was only a fist fight. I'd rather have died at your hands. It was an honest fight, just like you wanted. You fail to understand. My reputation is ruined, my honor gone. I thrashed you and won a pile of coin. Not sure I care about your Non reputation. gliene frega niente. We'll meet again. Congratulations to the victors, and thanks to the vanquished. Don't be afraid of him! Conto in sospeso, attendi l'evolversi degli eventi. Slug him between the eyes! Per ora non possiamo fare niente. Not the hour for punch-ups. Come back later. Tanto il braccio di ferro chi devo affrontare? Ah, però non sono qui, quindi... Dadi. What would be unusual? I heard you saw something interesting. As clearly as I see you. Amazing. I look into the sky. But wait. You must buy a fellow. Well, you shut it already. We can all recite this bullshit now. I'm a client and I'll say what I want. Pour me some Mahakaman mead and no cheating. Pagherò io. I'm a little short right now. One freak bigger than the I heard you saw something. Yes, but well, I'm a... Facciamo... I'll pay. But if you bore me, I'll shove this meat up your ass. It's such a fine liquor. And my ass has no taste. You won't regret it. E gli racconta gli eventi. Last week I was passing by the gullies. I like to take a hike from time to time. Get to the point. Hush. So I'm walking and suddenly there's a flash, a crack. I'm thinking, a storm's coming. But nary a cloud in the sky. you hit the ground with your arse so hard you saw a flash. You were that drunk. Then I saw people lying in a gully as if they'd fallen from the sky, a man and a woman. The woman was so beautiful, I wished she'd fallen down on me. Did you get a good look at the man? Huge fella. His mug cut up like he shaved with a scythe while drunk. Pelato. What did the woman look like? A redhead, wearing a vest and high shoes with pert tits and a round arse. Just waiting to be grabbed and... Sounds just like your old lady. Shut your mouth. What happened then? Poi che è Well, successo? the woman was hurting, couldn't get up. The man clearly disliked her, because he didn't help her. Noticed her tits, but didn't even try to help her, you sod. I was about to do exactly that when a troll came out of the gully. Ugly as shit after blueberries. Did it attack her? Not at all. I hid and saw everything. First he sniffed her, so I thought he'd eat her. But he didn't. He threw her over his shoulder like a sack and returned to the gullies. Is that all? Yes. Didn't waste your money. Dobbiamo andare nelle gole. Rest. And make... Ah, welcome. How can I help you? I like to play dice poker. So, shall we play? Questa la perdiamo, però ehi, proviamoci. 1, 4, una coppia di 1. 4,
è quasi scala, gli manca... c'ha un numero che è stonato come 1. O tenta di fare scala o lo batte. Lui ha fatto 1, 4, 6, 3, 4. Ha fatto una coppia di 4 contro il mio tris di 3. Vinto. You won. I'll take my coin, please. You're too good for me. Try the head man. Cecil Bird. Might do just. Bene. Sconfitto anche lui a dadi. Io direi che qua si fa salva. Chiudiamo la partita. E andiamo al menu. Allora, per la... se ho perso, mi sono perso qualcosa. No, in chat sembra tutto a posto. Allora, i prossimi eventi saranno appunto che esploreremo il secondo atto di The Witcher 2. Ci saranno ovviamente varie sfide, combattimenti, quest, solo che adesso sarà un po' più gestibile perché ci sono piccole aree staccate con l'hub grande della città di Vergen. È molto dispersiva la città di Vergen, però concisa almeno in quello che devi fare, sai i punti e sono abbastanza chiari, anche se dispersiva, ripeto. Vedremo di esplorare la città ancora a fondo, di fare le quest. La prima quest che faremo sarà aiutare a ripulire la miniera dietro Vergen e effettivamente non rimane poi altro da fare. Io spero che vi sia piaciuta la live, tutto quanto. Domani ci sarà l'hands-on su More Oblivion o Morrowind. Vedrò cosa combinare, dovrò configurare tutti i file. Anche se ho paura, vedrò che fare, però non so come configurarlo, ci metterò un po'. Detto questo, The Witcher 2 torna settimana prossima. E passate una buona serata, una buona cena. E ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ha già chiuso? Non la... no.